subscribers ka na ba? Kaya account ako. 300 na po. Kasi 1,000 na. Kaya sa last check. Ari ko mangwarta. 300. Ako man ang account sa klase ko. Oh, ba? 300 mo gurago. No, live. So live na siya. Oh! Hello. Delete siya, sir. So, asa mo ba ni? Enable na tong chat? No. sa settings siguro, sir. Hindi mo ito pang-good. Oo, Hindi mo sorry, ba na? Ano? So, kaya itong para itong ikuan ka na. delete na. Ay, delete! Sinumpak mo eh. Ubus. Kaon ko ko. Muna ako? Gikan ko kaon. Oo, matong upo ka na mag-flash pa. Auto. Ikaw ibig ko na una kung sino patabang ni Loki di yung tapo na. Ni niya Loki is Loki. Ito ka mo resign kay kamao naman ko. Tapos yung tanong ka na taas ka rin. Ha? Kaya to, tanong pag video taas kayo. Huwag ka nang. Dili. Kanana, di mo ka na. Mas gaya ko na basa na no? How? What is the challenge guys is sabi siya with the ano ni? Live chat. Ang settings mo ko sir. Sa live. Ato ka ba sa live? Sa Zoom? Oo, hindi. Itong live din mo. Live sa YouTube. Hindi ni mo ano? Ano niya? Yan na, back. Settings. Back. Ipa. Di niya look, ako dyan ang disable look. Ako nang ako dyan ang siyang disable ang ano ang chat box. Tapos, Adre. Siguro na. Chuchuki junto. Dire. Balik sa. Nandun sa Mukha ni mo eh. Na. Ano niin? Ito na i-kick Sa out. karon ha? Ay, karon nila ngali. Ako sa na-kick out eh.
Good morning, sir. Morning, guys. Good morning, guys, and thank you for joining us today. Okay na bang audio na ko or Samara? If you cannot join here, you can also go to our YouTube channel. Itong students who have no Gmail or Zoom account can join. You can view only the presentation via Zoom, no? So there will be a slight change of schedule. Number one, we will talk about the basic Netiquette protocols for online classes, just to refresh and remind everyone on the proper way of behaving online. And after that, we have asked Mr. Flores to give a short orientation on the impending face-to-face classes that will start by June 7, that will be Monday. And Mr. Locenario will also talk about the
the virtual student monitoring portal that will allow students to log in and log out virtually. So there will be a daily log, and all students will be monitored from now on based on your login and logout details. Lastly, we have asked the safety committee to talk about the safety protocols that one must have in mind and always practice in time for the face-to-face class by June. So those are the things that will we discuss for today. So we hope to end by 10:30. We can start the seminar or the orientation. By the way, let me check my presentation first. Okay, I'm removing some information right now. Katong dili ka join sa ato ang Zoom meeting because of the passcode. I think the passcode is site. If I'm not mistaken, the passcode is site. No? Let me share my screen. Okay. Kanina ako. Charles, isi lang, Charles. Niyan kay para puno na yung jam. Nailang kanon ka ng mga snackers. Literally. Kaya kay bawag ka snackers ha. Nakayot tingog ba? Nakaunukuan kay snackers. 101 participants, let's start. Hello guys, thank you very much for joining us today. And let's begin it with the prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. So just reminders lang for today's session. Number one, we will have the attendance link to be given after the orientation. So there will be a certificate that will be issued automatically, an automated certificate, so that you can download it and keep it on your Google Drive. So that during the clearance signing, we'll be asking from you all the certificates that are with you in order for us to, in order for you to have a portfolio for all the seminars that you have attended. Secondly, let us turn off our microphones. I will not let you open your mic today. But if you have questions, you can always type in the chat box. Let me check if the chat box is functioning well for chats. You can chat to everyone. You can chat with the host. Let me rephrase it one. Let me check it if you can only chat with the host. Host only. Okay, there you go. Of course, we know that our school has this mission that our school is committed to provide training in technical skills and entrepreneurship, values formation, health and social services to the less privileged youth, their families, the local community, the industrial sector of Visayas and Mindanao. We aim to develop sa atong estudyante high sense of professionalism, mean to say that you are prepared for work. Good morning, Christian. You are prepared for work. You are fit for industrial exposure, and you're also fit for college or higher education in the future. And you know that professionalism also talks not just about
being able to work in an industry, but somehow it's an attitude. It's an attitude that you have to bear. Since you are site students, you always bear the site brand. Wherever you go, whatever you do, you always bring the site name with you. So kung magbinuang mo sa gawas, offline or even virtually sa online, post o mga dili nindot, it reflects how or it tells us how we fail you in educating sa inyo ha. So it will force us to take a hard look sa atong education diri ug atong pamaagi, because we begin to question ngano nga atong estudyante nga dili man siya magtarong online or even offline. So this is our mission, always to instill in you the high sense of professionalism. Labaw sa tanan ang deep Christian oriented spirit. So Kristohanon, we become like Christ, we imitate Christ. We work, we live our lives, and we think like, sakto ba ni, will Christ like this, or will 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 I be okay if I'll do this one? So nana jud dapat muna atong core values: work, pray, and serve. Importante. Labaw sa tanan, we should be social oriented spirit. We cannot just be in an oyster. We have to go out and help people. Of course, with social distancing and all these things, but we think always of people around us. We begin with the family, tapos with our community, and we are growing into bigger community because we have online community as well. So kaning online community very stressful kayo because we are bombarded every day with a gazillion of information. Pataki ba unsay fake news, unsay dili, and it is very important for students to be very critical about it. Manang critical thinking is important kay you will determine magud unsay fake, unsay dili, unsay nindot, unsay bati, unsay truth. And there's no half truth. So unsay kamatuoran. And then we have to think before we click always, no? Kada bang think before we click, eh, you don't know, no? Some of you have accounts nga na-suspended sa Facebook kay kanang you are prone to like, share, and comment issues like, for example, kanang mga COVID agnostics, kanang di mo tuog COVID or vaccine agnostics. So it could trigger Facebook to block or to regulate your account. So maglikay lang ta na siguro. So you think before you click always. Now, of course, the word netiquette is a portmanteau of etiquette, pamatasan, how you do things properly, even social norms, and the internet. So, unsa may example kanang you greet people, karon gani musud sa klase dili ta mo greet sa teacher, or diri sa eskwelahan we used to stop and greet our teachers. Kung mari mo sa site, although wa mo kailala mo, at least if you see staff or people who are, you think you are employed or not inside, you have to greet them. Mga etiquette na siya, pamatasan ba, things that are taught by your parents to us, by our parents to us. Now, there are very few rules that I have to discuss lang kay at 9:30, Mr. Flores will come in for the orientation sa F2F ninyo sa face-to-face. And you are excited because of the face-to-face, laboratory raman yun na siya. I am not sure whether there is a face-to-face in terms of lecture subjects. But right now, we are doing face-to-face lang sa tuang laboratory subjects. Sa lecture, mura og kaya pa online, kayahan lang sa online. Kay pagpa-enroll na to bitaw sa una, pag-interview na to ninyo sa una, ingon na mo, kaya na sir, okay ran ko mag-online sa karon. Ang nakasabot man ta nga somehow you become COVID tired, laayan mo sahay, pero padayon ta kay nasugdan na ni. Kaduha, this is the best way to battle the COVID pandemic. We live in the new normal. Dili pa jud ta kabalik sa naandan jud nga mag-mass gathering ta, mag-get together, mag-Olympics ta, basket ta dire. So dili pa jud ta kabalik sa nga normal nga panginabuhi, no? Apan maningkamot ta nga even nga sa inyong balay, you make a schedule para dili kayo lisod sa inyong part nga mawadhan mo kadasig adi. So basically maayo jud nga naa jud kay schedule, igmata, magampo, sunod,
exercise siguro gamay, lakaw-lakaw, tabang sa parents, tapos do your modules, niya, kanang talk with your friends siguro, online or offline, at least for mental health. Now, you are glued to your cell phones 100% all throughout the day. I know that one. Kay kami po mismo mga teachers diri nabaguhan mi sa new normal kay we have to answer chat inquiries daghan kayo. Although naay mga inquiries na di na mo ma-answer pero ay lang mo kalain ana ha. So kanang you try to be polite lang siguro when you inquire and when you ask your teacher. Of course, it comes with the identification. So when you message teachers, you also identify yourself, no? Who you are and what is your purpose. Sir, I am Mr. So and so from section 2G, and I would like to follow up regarding my subject or failed subjects, example sa mathematics and so on. Ano siguro? I saw some posts of students that are politely stated and politely phrased out. Some of you wala lang ito siguro bravo ka nang inakto lang pud kayo pero in the industrial setting guys, if you will be working soon yung aning hapon ang pamagi, it doesn't cost too much to be polite. So mas maayo be polite always even on chats. Okay, you don't know the person sa usa pa dili wala siya impersonal magud ang chat, di ka kibaw kung nasuko ba siya kay sentence may mong mabasa, text naman or naglagot ba siya or nagbugal-bugal ba siya kay that's why emojis are also important kung mo message mo. But do not overuse the emoji lang. No, that's the thing. Identify and clearly state your purpose. Now, if you wouldn't say it face to face, do not say it online. What does it mean to say? So, bang always think kung makaayo ba ni sa katao or makaayo ba ni nako, is it the right thing to say even though it's not online? So, being anonymous because you're hiding behind your screen doesn't give you permission to be rude. Doesn't give you permission to be uncouth or impolite. So, as much as possible, before you send a message, you rephrase it. You read it aloud actually. Kanang dili kay basahon lang sa mata. You read your message aloud. Is this good? Masabda na ba? Then you try to send it or you post it and so on. Of course, the basic etiquettes would include not to spam the emails of your teachers or even your friends or even chats and be patient. Na kami ang estudyante nga mubo ra kay pasensya gusto dayon tubagon asap sa ilang encourage. It's not like that. There are reasons why we can't do that, which include our internet connectivity, the availability of the teacher, and of course the nature of your inquiry. Maybe it will take him time to look for this information himself, or the information itself cannot be answered by him. So be patient lang. You can follow up. You can message, but do not spam. Kaya ang spam good is you're trying to spamming is like selling, hard selling na kay ba. Di na lang jud related ibutang paghapon niya. Of course, avoid sarcasm. Kana bang naay kana bang for clarification, sir, ano bang mura ta og siguro kayo, we mock people, murag panginsulto. So even with your classmates guys, you have no right to do that. Kanang mga chats ninyo nga, huy buang, huy amaw. No one has the right to use these words, even online and offline. And remember, the internet is very dangerous because whatever you put there, you put out there, will stay there and will go and backfire sa imuha. So, sa inyong mga social media accounts, things that you have to remember perhaps, currently, number one is be careful with your convo. Mga conversations nyo, even it's between you, the circle of friends who understand these things. It is not proper to it is not proper to be rude and to use words and to name people inappropriately. So di kayang tana siya.
I will also include kanang students. I know you're excited sa inyong grado, pero we have said it time and again that we don't allow students to post their grades online. We don't allow students to post their grades as a My Day post. We don't allow students to share the grades of others as well. So, respect your privacy kay naamang kay private lives, na kay online life, na kay offline lives. You only show your online life um, para di mo appropriate for everyone because probably you're very happy pero kung private mga information, ayaw lang. We discourage that one. We discourage you from sharing against well, in terms of privacy lang. We we don't allow that one. What can be allowed therefore? So, well, if you have been to a beach and then you're very happy about it, then you can share it with your friends. Wala problema na. Kana lang ato ang Facebook magud karon guys. They are being used as official Facebook na to for account for our classes. Many of you possibly feel na you're being stand by your teacher like stalk and or stalk ba nga tanaw na gabi on sa profile. It may be true because in other countries now, your profile of Facebook and other social media accounts can be used to track the type of personality you have, the type of person you are, and the activities you're engaged in. So you cannot avoid people from making evaluations and judgment about you because you put this in public. So whatever you put in public may be criticized by people or maybe praised by people. So be careful lang yun kung unsay ibutang in public, especially about your lives, about your private mga private nga mga butang no or information, private information. For example, imong bank account o imong ATM account with a cell number. So ana, isa na. Pag sa site, we keep track na dili ta makasa jud sa inyo nga ma-publish na to inyong mga information. Importante na that you also do at your receiving end na dili pod magpatuyang o post lang na even wala na siya hinungdan or it's really out of context. Respect others time ato nang gi-include because some teachers are dili ba po nag-complain pero they're questioning us sa student affairs how come that students are texting or chatting the teachers during beyond office hours. Although sa inyo siguro magka-signal lang may nga nga time pero most especially pag mag-inquire ta during lang business hours which is 8 o'clock to 5 o'clock in the afternoon. Now, kung dili na siya mapungan, you have to wait for the teacher's response. Ayaw siya i-pressure into answering your inquiries and become impatient about it. So let's respect each other's time as much as possible. Okay. Kamo as much as possible gani sa inyong inadlaw-adlaw nga pagklase dapat na may time out juga sa inyong cellphone pod. Ano man, makatabang sa pamilya, tabang ni mama at papa. It could be pahuway sa mata, no? Mga 30 minutes away from the screen, away from the keyboard, away from the things, away from the online. And then of course, it's also good for mental health. Nga di ka magsigakita ng post sa uban, mas stress ka. Stress is very real. It can affect any people, any person at any age. So, suggestion na take things in mod. Yeah. There are things that are important right now in terms of social media and all these things. But I would assume nga sa inyong mga nakatunan karon sa inyong mga klase, you already know what is not right and what is right. Believe ko ninyo kay well, let me tell you let me congratulate you for a 1 year online class na kaya na niyo, no? So there is no reason why we can't go another year of hybrid classes like flexible learning or
how do you call that? Blended learning, online tapos face-to-face limited. Primarily, health is our priority here. It's not just for you, but also for our staff. Kay lisod ng pud kayo kung nagmas gathering ta nya na mga masakit na to. So wala tay maestro mga matay ta ng teacher. Muna inyong gusto mga matay na ta teacher para dagko na inyong graduhan na lang mo. O dili man pwede. Kamo pod di ba pwede nga mga sakit pod mo. So another year, it's not because of the scholarship program ha. It is because this is what you want. So from day one pa lang, we set our goals. Gusto ko human sa 3-year diploma program, sir. Okay. Human yun. In fact, karong adlaw, we will sign a memorandum of agreement with the University of San Jose Recoletos. They're ready to accept diploma program program graduates from site anytime soon. Kung makagraduate na. Kana, you look forward to things, you look forward to new things in your life and new learnings. So although karon sa atong new normal nga pamaagi lahi-lahi pa jud ta og gigamit nga mga platforms na ay nag-Moodle, virtual site, na ay nag Facebook, na ay nag Google Classroom. That's the new normal, guys. Para na po you have to keep up. Karon available na to. In so doing, it will help you, it will prepare you for the real world. Beginning next week, mag-login na jud ta sa ato ang portal na attendance. Why is that? It's because in the industry, kanang atong mga trainees sa industries, kinahanglan mo login sila og applications, mga apps ipon para their attendance is being collected and monitored by the industry. Especially kanang mga computer engineering students ato nga nag-train, they are working from home. So open cam na sila kung magtrabaho online, tapos they give regular reports. They give reports like achievements, goals of the day, tapos unsay na-achieve. So every day na siya, guys. Kanang isuwat ni mong tasks, unsay imong goal for the next day. So that's how you do the work from home. And since COVID is still here and it will stay and coexist with us, so naadyo tendency nga naadyo mga flexi time may tabo niyo po sa implant work from home sa ron, tapos ugma implant na mo or report sa planta the next day work from home, something like that. So that is possible. So karon pa lang daan kanang pagkat-on na jud unsaon pag how to behave online. And then of course we will try this semester nga mahimo na to atong mga virtual activities bisag virtually lang, like the Olympics, virtual Olympics siguro ta, pero dili ta magdota ha o mag-ML. So we can also do virtual gatherings, get together para we'll keep in touch. Kung na may mga problema, doon naman dyan mo maka-chat naman muna mo sa mga teachers. And you have your mentors, you have your advisors. So you help us by attending classes, help us by doing your activities online, help us by telling us what your problems are. Ay mas dali mo na to ma-solusyonan together if you communicate with us. So basic kind of communication, guys, kay it will give an opportunity for us both ends to solve problems, without which there will be chaos, there will be di man may mind readers, kung na may problema di man may kabasa na. So if you speak out, if you vent out these concerns, then we may not be solve it, but we're ready to listen to your concerns, and then we can work along para ma-solution na to. So we hope you stay. So once 1 year is already done, we hope you stay 2 years more, or tama third year, 1 year more, or the second year we stay 1 year more para jud mahumanta sa atong programa. Wala lang tayo muundang ha kay lisod ang muundang karong panahon na maglisod og catch up sa mga subjects. So this is a good decision for you to continue your education. And with that,
I would like to congratulate you for another year. Ang may tabuan ni after class, na naman tayo F2F classes, no, we will do a clearance signing. Atong clearance signing, we'll try to piece out together pa dyan sa pamaagi na to na maka-clearance signing ta virtually. So your teachers were already submitting grades since in May 30, nag-submit na to grades. So kung maina na tanan, we will put them out. We will put them out sa Google Sheet. Tapos para makita mo sa mga subjects kuwang ninyo. Tapos you work it out with your teachers. After working it out with your teachers, we'll give you the enrollment form para enroll yun, no? Kano nga, ayaw kalimot na open pa. Let me. Ayaw kalimot na open pa ato ang application for the new students. Their classes will start on the third week, in the third week of July. That's around July 19, no? O, kumasayo. Yeah, July 19, although orientation pa na una, pero that will be the start of the school year na. So, if you have friends, tanaw ni mo, kaya niya mag-site, kaya sa niya mag-online, sa Facebook lang good na level, guys, pero ayaw po na wala na dyan signal, guys, kay wala naman tayo printed modules, wala naman tayo, hindi naman tayo hatag sa category of chance good kayo, kay lisod kayo, gasto dyan ang printed modules. So, ang registration na to, I will put it here. Let me check. Ano yung chat? Ayan. You just direct all inquiries to bit.ly tapos site registration. Okay. Currently, we have 220 passers. So, we need 70 more or 80 more. Pero kung may mga good morning, Virgin. Yeah, kasi na makasunay yung mga amigo niya o ang eskwela, no? Diso na, ay di na napabuta, mawa ang COVID, paskulahan na. You will help one person, you will help one person less na mahimong menace to society. So, help them if they want, if they're able to meet the requirements and the rigors of being a site student. Okay, let me check if Mr. Flores is here. I'll invite him. Yeah, kung may question, guys, pwede na mamuta na. Let me invite Mr. Flores for a while. Okay. Para dili na kita magdugay pa sa tuang. Na mga questions ang kadang nasa YouTube. Kumusta mo diha? Sir Flores? Oh, sir, ari lang ka, sir. Diri na lang ka. Na imong presentation? Mana kung gisan mo bayan 200 kaya kita na 300 na eh. Recorded. Wala. Ito yung YouTube din mo. Ay, daghan po sila. Ara YouTube, video na to. Recorded to. Automatic to. Next ra kay nako pa lang janting dinit kayo. Adik, active sa chat. sa YouTube siya, di siya pwede. Dili sa active sa pagsa lang yung kasi. Sige. Pero nagsigrek ka ba? Ano sige ba? Sige. Kasi may mga pa-shout out diha. Justin Renato from sir. Alegria. Pa-shout. Sir. Shout up, shout up. Okay, sir. Go. Ako, sir. Shout out, sir. Talking. Shout out, sir. Shout out. Shout out, sir. Shout out. Jerome. Shout out, sir. Kumusta mo? Kaya pa na ito. Sir. Shout out. Kuya, Shout out, sir. Unahan ng gwapo, sir. Shout out, sir. Shout out. Naday gwapo. Shout out. Shout sir. Shoutout Ayan Lindres. What's up? Biliard, Butagot. Yawa. Jomar.
Si Manggubat, we have here. Yeah, shout out to Roy Manggubat. Shout out sa Sir, lakab. kailangan ako, sir. Yan, Harvey Shout out Culpa. sir, Eric Bihag sir. Eric Shout out, sir. from Shout Kampala. out sir. Shout out sir. Teka, ano po sir? O, di na ito mag-shout out na. When Shoutout, Mr. Ian Flores Melendres. joins, shout up na ito na. I-shout out sa mi sir para malipay mi sir. Last, Epic Ken. ano man, wala ka malipay rin. Ah, sir. Kantahan na lang tika. Mas nimbet mo kinamadungo katungan sir. Bitaw sir, pero sir. Shower out. Okay, shout out sa mga ako sa ni mute inyo ha kay now ko announcement. Before I go, kay I think Mr. Flores will join in a moment. Palihog lang ta katubang mga category A nga nawahi or katong first year nga nawahi sa mga subjects nila na modular sila or printed modular man na kana no kay by module man ta. Ang problema lang kay ang mong gitag modular katong the printed module. Follow up your teachers na kay para di na mabili ng mga subjects uban. Follow up the teachers nya kung naay gipahimo niyo nga printed modules submit na da. Kung listen dyan kayo yung internet sa inyo guys, no, pwede rin dyan mga excite niya mga students and mga teachers kung sa iya pahimo niya. Nagbuhat po sa buha sir. Kunoman. Nagpalo pa mi, sir. So ayaw pa buta kay klase na beta by next week sa face to face ang uban. So paspasin na ninyo. Sir. Excuse me, sir. Mr. Flores is here. Okay, tukwa, sir. Inkoy, sir. Inkoy. Module lang ko, sir. Message na ko mo Bernard. Thank you, sir. Oh, nasa to ang Facebook kuan. Follow up lang. Sir, next week na ang face to face sir. Na-schedule Eric, check with your advisor. Advisor pinakakita sa schedule karon. I don't know. Balita sa face to face sir. Sige sir. Ha? Sir, nakipangutana, sir. Chat, sir. Yes, Adrian. Ano sa chat? Okay, let me check. Kanang face-to-face nga questions, I think Ms. Dr. Flores can really answer those kay ihadyo na siyang kuan. Nabay free vaccine para sa mga students. As of now, wala pa man dito A4 level sa mga students na vaccination. Adrian, currently we're on the A3 level pa lang sa vaccination nationwide. Yung sa A3, kanang mga with comorbidities and senior citizens. Ang inyong mahimo ra jud as students and young people is really to observe the health protocols and the proper health protocols. So kanang magsigig tapok dire, magsigi og kanang tabi, that would be a big no-no. Kanang sige gunitanay, magagbayanay, that would be highly discouraged. Super spreader na ang tawag anak. Kanang magtapok sa kantin, kanang maglinya, super spreader na. Mas gathering sa ubos. Anything that will trigger transmission is a super spreader. So we avoid the crowd. I'm not saying immune for mo, no? Kay mga bata man mo, pero that's the best way we can live with the virus. We have to live with the virus, dude, by practicing the safest possible protocols. Sir. Naramay Yes? free. Okay. Excuse me, sir. Nakakita si Flores. Ha? Oh, Nakapanguntahan na, sir. yes daw. Yes, Jurix. Ay, oh. What if, sir? What if, sir? Wala sa Cebu karon? Alakab. Na na-schedule sa face-to-face. Ha? What if wala sa Cebu? Wala sa Cebu. Then na na-schedule sa Okay, okay. face-to-face. Reserve your question. Oh, Mr. Flores is already here. He can answer that one. Okay, sir. Okay. Thank you. Sorry yan, share ha. Asan man karon? Napakastalakab? Anak. Napaka Mindanao? Jurix? Yes, sir. Bukid nun. Sige. Ayo di ha. Kaya taas biya ang COVID transmission sa Mindanao karon. Sir Flo, Yes, sir. where are you, sir? Doon. Pwede na kumuso doon? Sir, okay. Sige, pwede sir. Please turn on your video.
Thank you, guys. Mr. Flores will talk about the face-to-face. Sir Flo, you are muted. Nakamute ka, Sir Flo. Nya kadit ha. Badungog ko doon? Okay na, sir. Dungog ra ka, sir. Okay. Ako sa ikaw ng kwan, i-share ang screen. Morning, sir. Yes. Good morning, sir. Makita niyo yung screen? Good morning, sir. Kita, sir. Makita na, sir. Good morning, sir. Kita na, sir. Okay. Thank you. Wait, saan? Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Okay. Mga nagbayan. Cute na gyapon nimo sir ay. Ha? Guwapo gyapon ka sir. Kay Platuan. Okay. Oh, So, nawa, Platuan good ako. morning, everyone. Guys, kanang. Sir Flo, ulo-ulohin yun. Sir Flo. Turn off lang sa itong mic. Sige, ulo-ulohin na sa Sir Flores yun. Aron na. Naas si Sir Argente. Not the Sergeant. Okay. I'll mute everyone. Sir Flo, ma-mute sa Sir Flo, ha? Sir Sir Flo, please turn on your mic. Sir Flo, please turn on your mic. Nagayaw-yaw siya, wa pa matay ng mic. Lago Sir sir. Kung saan pag-turn na doon ngayon, di-mute tanan. Sir Flo, please turn on your mic. Can someone go to Mr. Flores' room? Kumara nagpadaya na siya o istorya. Di-mute ni mo tanan doon. Na-mute sa Sir Flores. Mute ko doon. Yes. I told him, okay na. Okay. Nadungog na ko? Take it from, okay na. Oh. Sige. Okay, so good morning, everyone. Welcome to our final na gani siya nga orientation. Okay, so because there were a series of attempts class to conduct face-to-face laboratory classes, and then they were canceled or postponed due to valid reason. Okay, kaya para maging sa ato para sa safety sa tanan. Okay. So pasensya na gud mo. And then this coming Monday, June 7, 2021 until July 19, okay, that would be our phase 1, right? Kay naman tay phase 2 nga may tabo because we have to address our resultant, which will be tackled for this orientation. Okay, so this is face-to-face laboratory classes orientation. So now, our mission class, although na-discuss na siguro ni Mr. Go, na dapat memorize ni nato tanan, no? Sai Technical Institute Incorporated is an institution committed to provide training in technical skills and entrepreneurship, values formation, health, and social services to the less privileged youth, their families, the local community, and the industrial sector of Visayas and Mindanao. We aim to develop in them a high sense of professionalism and a deep Christian and social-oriented spirit. So sa atong mission, gi-emphasize diri training in technical skills, right? Training in technical skills. That is one of the reason class why we will be conducting class a face-to-face laboratory classes. We're done with our first semester. Last year's katong sa mga group of 311 UACTS scholars or even not UACTS scholars. So we started class sa pandemic na to class last year, okay? So we experienced class online classes, okay? Then sa ato ang mga first year nga nagsugod atong I think
the same time, no, nagdungan good, no, nagdungan ang ato ang pag-start sa FLD, flexible learning delivery. So, but we focus on the online class, right? Online class nga. Ang uban ato nag-modular, okay? Katong dili maabtan sa signal, so they do modular class. Pero sa second semester, sa atong second semester, guys, we remove the modular, so we'll focus on the online classes, no? Kaya ato naman gi-address ang uban, gi-address nato ang katong ilahang problema. Wala sila device. Okay, so katong provide last time, katong lagyo jud kayo, ang barrier sa ilaha is dili jud dili sila kapadayon sa ilahang, let's say for example, dili sila maka-attend, maka-join kay tungod lagi wala sila signal, so we provided them tab, no? So we asked them to borrow our tab, to dito atong mga modules. So that was first semester. And then dapat unta magparallel na siya, online classes at the same time face to face. Naman tayo rason nganong wala to madayon ang face to face kay para sa akong safety sa tanan. Okay? So these are the topics which I'm going to tackle. Okay, limited ato ang time. So these are the topics which I'm going to discuss this morning. Number one, I will explain brief discussions on diet program. Nga na ko'y mga add-on gamay. Katong mga bago pa ni Sud, okay? Katong namatay mga estudyante nga ni APAS, right? And they were able to produce the activities that we gave them, especially sa ako nga subjects, although late sila, but they were able to kanang nakahabol gyud sila sa ilahang kulang. Okay, ang uban that they will be submitting the activities, and they will take the major exams or quizzes na para wala gud sila hagbong sa wala sila dili matawag og kanang hagbong, but ma-comply nila ang first sem subjects. Okay, first sem subjects. So that is our first topic, diet program. Since I am your registered class, so I mag-add lang po gamay sa enrollment. Kay importante ang enrollment, especially for UACTIA scholars. Okay, so enrollment. Then let us see why there's a need for face-to-face. So that's the topic number 3. And topic number 4, schedule of classes na. Wala pagay ko magsugod na mga questions. Okay? So, muna importante na ko explain ang schedule of classes. Then, the last topic is how do you prepare for face-to-face classes? Although, na-discuss din ni Mr. Go and your advisors, pero gamay lang ako ang i-focus ang topic number 5. Okay? So, we'll now start. Guys, okay, kung naamay clarifications, na may questions, ato lang pwede ta mangutana nga to sa katapusan. Okay, naman tayo mga questions nito. So, or naman ta sa chat box, so you can also ask question there. Then I'll try to answer all of them. Okay, so okay, this one. So what is diet program? Okay, Kabauta, we have 4 programs approved, no? In TESDA. So TESDA board ka-approve sa itong 4 programs. We have electrical engineering technology, diploma in electronics engineering technology, diploma in computer engineering technology, then mechanical engineering technology. 6 semesters. Ang 6 semester class depende kay we implemented our diet program. Ining 4 na to ka program we implemented into 2 versions, right? Okay, depende sa curriculum. Natay usa curriculum before pandemic, right? Kato atong curriculum that we posted kasi in our bulletin. Okay, that's our curriculum before pandemic, and that is also the curriculum used by 311 UACTIA scholars. Okay, UACTIA scholars. So, and then the second curriculum that we implemented, ato sa nisang parallel, the FLD curriculum. When you say FLD curriculum, the flexible learning delivery curriculum. Lahi siya ha. So, kining curriculum before pandemic na ani siya summer classes, right? Natay summer classes ani.
And then taas ni siya nga kuan kay tungod dito sa summer classes. And then ang iyahang supposedly ang iyahang implant or enterprise-based training ani nila is 1.5 years, right? 1.5 years. Then ang full-time in school is 1.5 years. Ang enterprise-based training is also 1.5 years. Ano atong curriculum before pandemic. Okay? Yeah. Pag kay nagka-pandemic man ta, we revised our curriculum, we submitted our revision to TESDA, and that is why we received a certificate of recognition sa upat jud ka program, electrical, electronics, computer, and mechanical. Now we removed the summer classes. Then instead of 1.5 years full-time in school, atong gibuhat og 2 years. Okay, full-time in school, then 1 year ang ato ang enterprise-based training or kanang gitawag natong dual training system or implant, right? Okay, so manapasakto na nato diha, no? So natay curriculum before pandemic, nya natay FLD curriculum. Okay, so that is our diet program. So, sir, naghisgot ka giwak tiya scholars, okay? So importante man gud ni nato class kay you'll have to be enrolled. Na kamo tanan sa test okay, under man ta sa TESDA, dapat na ma-enroll jud ta. Okay? If you are a UWAC TIA scholars, dapat nag-attend mo sa TIP. Sa ng TIP Training Induction Program. This is for both 300 and 311. So they must attend the training induction program. That is a requirement. Nga na po yung mga ipang-discuss diya. Okay, kung UWAC TIA scholars mo. Okay, so UWAC TIA means Universal Access to Quality Tertiary Education Act, UWAC TIA. It is a law in the Philippines that institutionalizes free tuition from other fees in state universities and colleges. Okay, muna please lang in town, no, join the online class. Nya katong wala in town ka join, ayaw in town, you still have time. We can adjust. Okay, ang site teachers are flexible. Okay, so kung nakita yun na mo ang problema, will adjust for you. Okay, so ako na yun nisulti. So you can also open our FB classroom page. There are some teachers na they use this site. So pwede niyo tan-awon ang atong FB classroom page para mabasa ninyo ang mga modules. Para mansira niyo ang learning activities. And when you are done on that, pwede na mo maato sa atong GC, backread lang mo class, tan-awa ditong mga links class because the exam class are open, right? Open ang exams na. Please inform me sa dili ma-open kay atong i-open, ha? Okay. So they must be enrolled in a T2 MIS of TESDA through registrar's office. Okay, mamitaw na nga labi na nahuman ang ato ang first sem nga atong second sem sa TESDA gyud kay sila may atong official ang atong second semester sa first year nagsugod atong May 3 and moenta by August, right? Nya ang group of 311 students magsugod sila June 3 karong adlaw, June 3, then mo end sila September 23, I think, right? I have to clarify the dates. Okay, basta September, and then on that day magsugod sad ang 6th semester. Okay, September up to January 18. This is for the group of 311 students. Ako nang klaron ha, ang 5th semester magsugod officially sa TESDA, magsugod June 1 up to September. And then sa 6th semester magsugod dayon ang 6th semester sa September up to January 18. Meaning to say, life education hitabo. Ana, okay? So ang mga incoming second year paminaw mo officially sa TESDA nagsugod ta May 3. Okay? May 3 atong second semester and then mo enta August 16, right? August 16. So palihog lang in town ko nga inig-ingon ako may ning naamutan ng karon inig-ingon ako nga mga rita diri kay mag-sign ta sa voucher. You have to come to site.
kay mag-sign ta sa voucher. Okay? Unya, and then we will also fill up the new learners profile. Kaya nga naman, mag-ilis man tag ID. Kaya na may bagong announcement ng TESDA. Instead of using one by one ID, atong gamiton is kanang passport size ID. So dili lang kay ang passport size ID gamiton sa application. Gamiton na pod siya sa ato ang learners profile. Okay? So much for that. Then requirements for enrollment, guys. Okay, ako lang ning i-review balik kay daghan pa kayo when we check our documents there. Unya naman pud tay portal prepared ni Mr. Go. So we gamiton to nato class, we have to maximize kana siya nga pamaagi. So you please submit katong wala ka submit. Okay? Katong wala ka submit. So please prepare passport size ID for learner's profile and NC application. During face-to-face, first day pa lang dine class, your advisor will collect all of this. So maghatag og application para sa NC. Kaya nga itong laging goal diri class is to take and pass the resultants or the national certifications. Okay? So nagdo tay objective to pass, to take and pass the NC or kanang gitawag nato resultant. Okay? So muna first day sa tuang face to face nagaanday mo og application. Okay? Kay kanang application ato na i-submit sa office ni Mr. Ni Engineer Neil Albay para ma-schedule mo for assessments. Ang atong assessment mahitabo right after the face to face. Okay? Second, original copy of senior high school card or transfer credentials and good moral if not submitted yet. Okay? Katong wala pa ka-submit, palihog lang intang ko og submit. Ngano man, kay kung dili mo maka-submit class, kay gi-require naman sa TESDA. Okay? Although it's photocopy tanan atong ihatag. So maghatag mig og link nga to sa TESDA, and if they'll check class, if they'll found out that you haven't submitted your requirements, masango na mo sa inyong second allowance. Kay mohatag ra ba dili siguro masango sa first 50% kay ang atong hitabo magud karon gitingob ang ato ang first 50% ug second 50% allowances. Okay? So karon si TESDA mohatag siya sa first 50%. Please lang address the following. Okay, submit your original copy kay they will be looking at they will be requiring you to submit all of this. Okay? Original copy of senior card or transfer credentials and good moral kung wala pa masubmit. Then photocopy of your PSA if not submitted yet. Okay ha? Kung pa niyo masubmit, palihog ko og submit sa photocopy of your PSA. Okay? Then ITR or certificate of indigency. Okay? So in the absence of income tax return, then kining certificate of indigency nga pangayoon sa barangay. Okay? So you'll have to submit this photocopy na nato niya ibutang na nato or scan, right? Atong scan niya ato tong naghatag naman si Mr. Go og portal para didto ninyo ibutang ang tanan. Katong wala pa ka-submit. Okay? Kaya ang pangitaon naman yun sa TESDA ang katurmang photocopy, meaning scan. Right? Then natay additional class requirement, power test. Ang tawag sa TESDA is power test, but in our case sa site, this is entrance exam results. Unya ang atong mga bag-ong first year, right? Ang atong mga bag-ong first year wala pa man ka-take of entrance exam. So we will expedite the students to take the entrance exam because this is a requirement. Nya ang result ani amo ni kung ibutang nato sa portal so para madali ra makit-an sa TESDA kinsa to mga estudyante nga wala makumpleto sa requirement. Kay kung wala sila ani tanan, abot ipasabotan nila ghost student ni. We said 300 students nga ang TESDA is grabe gud kaayo mabusisi gud sila. Ila gyud tan-aw tagsa even your spelling. Kabaw naman jud mo. Dili gay inconsistency sa inyong signatures. Dili gud i-release ang allowance. Inana sila ka stricto. Mao na nga please lang mga bay. We will have to comply.
Kay wala man jud kamutan ng first year, wala gid may entrance exam. Nya that is an equivalent to power test. So sa among office, since kami may take care aning entrance exam, so we will be requiring you to take the entrance exam. Okay? Kung dili manggali siya mahitabo sa face-to-face, but we will revise class na atong himuon siya online. Right? Online entrance exam. Okay, kaya para nagite record sa TESDA. Next, nahuman naman ta sa to ang first year, first sem. Yeah. In fact, nagsugod na galita sa ato sa site, hagbay ta nagsugod pagka February 18 ta nagsugod sa ato ang second sem. Pero ang atong palohon ang TESDA man. So we officially started May 3. So meaning to say, nagdi siya enrollment na may tabo, right? So kay na may enrollment mahitabo jud unya kami ni fail mi anak kay wala mo ma-enroll. So therefore, para na mahitabo nga enrollment class, we will do online clearance signing. Okay? Online clearance signing. So kami sa registrar's office, we will be providing all the advisors the summary of subjects taken. Kinahanglan subjects taken dapat completed, right? Nya karon kay may bawa naman nga to sa advisors, or in fact we announce it during parenting seminars, right? Your advisors naghatag og summary mabitong before final exam or right after final exam. I receive messages kanang, sir, incomplete ko or failed ko or hagbong ko or no grade ko sa ako ang first sem na subjects. Kay nga naman kasi your advisors nag-inform sa inyo unsa tong mga subjects na kulang, right? Okay. So mo na nga natay online clearance signing from registrar's office, then ngadto sa advisors, okay? Nga si advisors siya nay tagaan siya og link portal, siya nay mag-inform sa inyo nga kamo mo approach mo sa inyong teachers to comply. Either you will submit your activities or you will take your quizzes, katong na-miss niyo nga quizzes or na-miss niyo nga major exam, midterm exam, at final exam. Then si advisor siya na sa imong i-erase completed. Mauna ni atong buhaton, guys, karon nga semester hantod mo graduate mo. Kay kami po sa registrar's office, inig-ari ninyo sa face-to-face, we will be providing you a prospectus. Ano naman, kay inyuha man ang copy, the prospectus plus of all the subjects taken. Tanang subject nga imong taken from the first semester up to the sixth semester, tagaan mo og subjects, right? Unya, kamo sad inyo nang i-check. Inyo na i-check unsa tong subjects nga inyo hang na-take up. First sem, second sem, para makaibaw mo, sir, wala pa ta maka-take, wala pa ni ma-offer ni na subject, sir. So meaning to say, di pa mi ka-graduate. Kamo mismo makaibaw mo. So that is why registrar's office will be providing you a copy of a prospectus. Okay? Next class, kung katong wala pa ka-take class, katong COVID-19 awareness, please take. And then you have to scan it class, then ibutang sa portal kay requirement yun na sa TESDA. Okay? So requirement na sa TESDA nga si TESDA man pod manong stick to kasi na sila kay i-audit biya na sila. Okay? I-audit na sila. The COA will audit, no? Asa man ni ang mga scholars. Okay? Tinuod ba gyud nga naabag yun ng 300, naabag yun ng 311. Okay? So much for that. Now, balik tayo. Why there's a need for face-to-face? Okay? Why there's a need for face-to-face? Okay, paminaw mo. So, balik ko na ko, this is to address the following resultants, right? Para magkaparihan ta kay ang TESDA mingon siya resultants. Nya kamo dapat makasabot unsa sa nang resultants. Ang buot NCNA, National Certifications. Okay? National certifications. Now, kung ang imuhang technology is electrical engineering technology, okay? Unya, nabilong ka sa 311 UWACTIA scholars. Kung ikaw, recipient ka sa 311 UWACTIA scholars, you are required. Take note ha, guys. Dili mo ka graduate o dili nimo ma-take ang unom ka INSIS.
kung recipient ka sa 311 UACTIA scholars. Right? Unsa man ni nga 6 NCs sa electrical engineering technology. Okay, I will enumerate. Number 1, electrical installation maintenance NC2, EIM NC2. Right? Dapat matika na nimo, mo-take ka sa NC, EIM NC2. Next, EIM NC3. Okay, electrical installation maintenance NC3. Number 3, okay, number 3, you'll have to take EPAS, right? EPAS. Okay, so EPAS. Number 4, DUMRAC, right? Domestic rack. Okay, NC2. Then number 5, technical drafting NC2. Okay, technical drafting NC2. And number 6, mechatronic servicing NC2. This is for 311 UACTIA scholars, right? Pero sir, dili man ko UACTIA scholars, di man ko nabilong sa 311. Di tulo ra ka insist imuhang take on, right? What are those? Okay? EPAS, NC2, then mechatronics servicing NC2, okay? Then EIM NC2. So tulo ra imuhang take on. Kung dili manggali ka 311 kay mahuman ra ba mo January 18, 2022. Right? Ma-end ang yung training sa tananhang nga 311 January 18. So dapat ma-take na ninyo tanan. Ma-take na ninyo tanan ang unom ka insi sa electrical. For diploma in electronics engineering technology. Wait. Wala pa kumahaman. Sir, sa 300 UACTIA scholars, tulo ra gyud ka insis inyong requirement sa electrical engineering. 3 NCs for 300 UACTIA scholars. Okay? So, unsa man ning tulo ka insis? Na-mention na nako ganina. EPAS, EIM NC2, and then mechatronic servicing NC2. So these are the 3 NCs that you will take for non-UACTIAs and 300 UACTIA scholars. Okay. Then arita sa diploma in electronics engineering technology. Kung recipient ka sa 311 UACTIA scholars, you are required to take 4 NCs, right? 4 NCs. Unsa man ning upat ka NCs sa 311 UACTIA scholars? Natay na number 1. You will take EPAS NC2, CSS NC2, okay? Mechatronic servicing NC2, and then the AIM NC2. Right? Mauning sa electronics engineering technology. Kung 311 UACTIA scholars ka. Pero kung non-UACTIA scholars ka, tulo ra gyud imong take-on for non-UACTIA scholars. Unsa man to? EPAS, CSS, and mechatronics. Right? EPAS, CSS, and mechatronics. Okay. So kung UACTIA scholars ka niya, nabilong ka sa nagkuyog mo sa 311, okay, group. Next, 3 NCs for 300 UACTIA scholars, okay? 3 NCs for 300 UACTIA scholars and 3 NCs for non-UACTIA scholars. Okay. What are those? Balik ko na ko, EPAS, CSS, and mechatronics servicing institute. Okay. Next, for diploma in mechanical engineering technology. For diploma in mechanical engineering technology, we'll have 5 NCs. Yes. Okay. For diploma in mechanical engineering technology, 5 NCs for 311 UACTIA scholars. Okay, 5 NCs for 311 UACTIA scholars. Unsa ning 5 ka NCs? TD, NC2, technical drafting NC2, then machining NC2, machining NC3, plumbing, DOMRAC NC2. Plumbing NC2 and DOMRAC NC2. This is for 5 NCs. Now, for 3 NCs for 300 UACTIA scholars. 3 NCs for 300 UACTIA scholars. Okay? So, 3 NCs for 300. Unsa man tong tulo ka NCs? Technical drafting NC2,
machining NC2, and then mechatronic servicing NC2. This is for 300 UWAC scholars and non-UWAC scholars. Manang tulok at NC. Machining NC2, technical drafting NC2, and then mechatronic servicing NC2. Okay. For computer engineering technology, group of 311 and 300 non-UWAC scholars, the same NCs that you will take. CSS NC2, EPAS NC2, and Animation 2D NC3. So Animation 2D NC3. So these are money-purpose nganong naatay face-to-face. Okay. So what are the subjects? So schedule of face-to-face classes. Phase 1, June 7 to July 19. Kaya ang phase 2 class is after July 19. Right? Ang phase 1 is June 7 to July 19. Ang phase 2 class after July 19. Okay? Nga tanawa class, wala na ko gihatag ang tanan kay Mr. Go is already posted class the schedule. Okay? Nga naatay first 50%, nga naatay second 50%. Your advisor will give you the list class. Who are those students in the first 50%? Who are those second 50%? Now, like for example sa Diet 2A. Okay? So, ang Diet 2A, ang ilahang klase, ang ilang face-to-face, the entire week. Right? The entire week. Duha ni ka-subject sa 2A. By the way, ang 2A is Electrical Engineering Technology. Okay? So, opat manika sections ang electrical. So sa to pa maumaura ni sila subjects. Natay programming 1 and 2, yan nasa tay LX 111, right? Programming 1 and 2 and LX 111. Okay? So natay first 50% June 7, nya pagka Tuesday June 8, pagka Wednesday June 9, 10 and then 11. So straight na siya, pero sa first Monday, Tuesday, Wednesday, programming 1 and 2 na siya. Okay? Yan, naghatag naman po ng klase, online class ang yung teachers ani. So, ang ira gyud ng class ang mga essentials gyud sa programming. And your teacher here is Mr. Toquinario. Okay? Take note, ang yung gutiman ang take note yun ninyo, ang first 50%, ang second 50% ug ang schedule. Okay, timan i-jud ha, ayaw jud kawagtang sa schedule. June 7, June 7. Ang second 50%, Monday gapon na pero June 14. Okay? Klaro ha? So, this is for 2A. Unya, for group sa 311, tanawan 304A. Unsa ganing 4A electrical gapon siya. Tanaw ang schedule. Nya naasad ko sa critical ang sa second year, ang group of 311 kana sila assessment schedule. And we'll have to follow the assessment schedule. Okay? June 14, 15 and 16. Mao na siya schedule sa assessment. Right? Unya duhani kabuok ilahang tikon na resultant. Okay? Nga ilang tikon nga assessment. So natay TDNC2, nya natay EIMNC2. Please follow the schedule. Mani natay first 50% June 7. Lahi ni nga schedule ha sa atong naandan nga schedule. Lahi ni atong schedule kay naka-indicate yun ang schedule. That is why we'll have to follow the schedule. Kay ma-miss out gani mo ang schedule class. Okay. Unya kung dili pug ka ka-take sa NC, tangtang jud ta sa ato ang daghan kay nagpaabot class, daghan kay nagatang katong wa mo comply sa requirements, katong wala mo take, wala mo join sa online classes, nga wa magpakabana og comply sa ilang mga academic deficiencies. Karon nga semester class daghan kayong nag-attend, nga TESDA will allow nga pwede ilisan ang katong magsige na absent nga wa mo comply sa ilang academic deficiencies. Okay, so mga examples ha, Diet 4A. Palihog ko niya na sa schedule niya i-discuss kung tanaw ganin ninyo nga di kayo maklaro. Okay, please lang your advisor will entertain you also. Okay, so next another example kining 2F Com A. Tanawang 2F Com A. So tanawa ilang schedule. Okay, June 7, June 8, June 9, 10, 11, and then sa second 50% June 19, June 21, June 22. Sir, nganong naglayat-layat lagi sir? Kay tungod na atay gitanaw na schedule, especially sa assessment, right? Natay target.
assessment. Okay, so man wala man may klase sa June 14, pwede man mag-sumpay. Kay tungod lagi na atay assessment. Okay, so dili pwede mamusamok ka sa laboratory sa assessment. Okay. Diet 2A, kay namutana ra ba to? Sir, ngano na may Saturday? Okay? So, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Yes, sir, ngano wala? Dili naman di Friday. Okay. Kana liging Friday, naatay ka ng panana. Okay? Sige. So, tanawa ha? So, what problema sa second 50% kay diretso sila? 27, 28, 29, 30. Pero kininong first 50%, kaduha sila sa Monday nga motunga. First, June 21 o July 2. Okay? Sa Saturday, kaduha sila motunga. Sa first June 19 o July 1. So ay mo kahibong. Anong tag-as man sir kay usara man ka subject EWS 1 and 2. Unya diretso ni sa NC. Ang 2E may pinakakritika kay right after right after the face-to-face, mag-assessment nila for schedule nilang assessment. Mo na please don't be absent on this date. 2A. Kanang 2A ug ang 2K palihog please ayaw mo absent kay diretso mo sa assessment. Okay? Diretso mo sa assessment. Ayaw mo pag-absent kay ang iyong gihatag sa inyo ipas in situ na ni siya. Ya dili ta mo join sa June 14, 15, 16. Ato na ta mo join sa depende sa unsay ihatag nga schedule sa ato ang assessment coordinator, assessment manager, Engineer Neil Agbay. Okay, magdepend yun ta ni Mr. Neil Agbay sa iyang schedule. Okay? Right? So, for 4F, guys, mo ang schedule ay mo kapalaka kay naka-post na ni sa ato ang or in fact dapat nakabutang na ni sa atong face to face. June 7 magsugod ang uban dili June 7. Dili tanan magsugod June 7 ha. Unya palihog lang taon ko i-announce na ni Mr. Go kung sa itong mga unsay buhaton, mga safety protocol, we have to follow it. Okay? So natay tentative date sa assessment schedule 23, 24, and 25. Okay? So follow lang kita sa atong schedule sa kung June 7, June 7, June 21, June 21. Mutungag jud kana. Okay? Preparation for face-to-face classes. Wear face mask, facial, observe physical distancing. You wash your hands with tanan. Don't talk while you are eating. Discuss na ni Mr. Go, nakadungog ko. Follow school signs and instruction. Bring your own baon and snacks. Okay? Kay walay dili mo serve ang cafeteria. Right? Magdalagid mo og snacks, magdalagid mo ng baon, ha? Okay? Now, wear proper attire. Kung wala pa ka receive og uniform, white t-shirt. Pero kung nag-wear ka uniform, wear uniform. Or kung naka-uniform, you have to wear uniform and ID. Then prescribed haircut. Walay color-color ha. Prescribed haircut. Na pinadunggan ganyan na sir, talakag ko. Kinahanglan mo, join you ka sa face-to-face. Pangita yung paagi nga maka-join ka sa face-to-face. Right? Okay? Kaya giinan ba yung mudaan nga naagyo tayo face-to-face. Nga. Hinoon, layo pa man kay dili man gyud ang tanan magdungan og June 7, so we'll have to follow the schedule. Okay, napamoy oras, napamoy time to tanawa ang schedule. Tanawa ang schedule tarong. Kinahanglan magpa-book na mo. Okay? Kung mahimo languyon. Okay? So kay kinahanglan you will join the face-to-face kay requirement na to take the NCs. Sister si Engineer Neil Agbay class dili mo allow nga mo take ang NC nga dili ka ma-review. Right? Okay, kung may mga pangutana, palihog lang. Okay, channel all your questions. Pwede na mo mangutana. Pwede na to ni Mr. Go, matubag po siguro ni Mr. Go. And then, kung wala na pangutana, okay, maura yun na. Sir, excuse me, sir. Sir. Yes. Sa 2K, May sir, pangutana? schedule sa 2K, sir. Nahangod ako, sir. Wag Sa 2K. Ang schedule sa 2K, kung ingon tanawon, excuse me guys, tanawa ha, tanawa ang 2E. Ang 2E balira na sa, gibalira na ko ang schedule sa 2E, sa 2K, not bali, sumpay ra. After sa 2E, 2K, ang
ang dates tanawa lang ang dates sa 2K ang sequences sa paghatag sa face to face pareho ra sa 2E pero lahi-lahi lag dates okay naa sa July. Okay, nasa July, I think July 19 siguro. Palihog lang kong check. Wala na ko ma-memorize ang schedule pero natay dates, ha? Tuwa ang dates ngadto sa inyong advisor, right? Paki-check lang. Nagi-post na sa ni Mr. Go ang schedule. Okay, sir. I-post na ni Mr. Go ang schedule, ha? Palihog lang Okay. intang ko follow the schedule. Kaya importante kayo ang schedule. Take note on the first 50% and the second 50%. Kinsa matag sa first Sir, 50%? palihog First ko schedule 50% sa ang 4A, mahatag sir. ang iyong advisor. Ha? Okay, sir. Thank you. Okay. Excuse me, sir. Yes. Good morning, guys, sir. Yes, good morning. I'm from section 2H, sir. Yes, section Kala ko 2H. pangutana, Yes. sir. Kanang, if the first attempt on taking the national competency is free, sir, how much is the fee for second attempt to those who didn't pass the national competency Okay. assessment? Wala na ko madungog imong pangutana dong ha. Ako lang ni siyang Okay, magawas ko kadiyot. I'll mute everyone. Murag saba kay mong area, Sir Flo. Oh, sabak kay mo. Okay, magawas ko kadiyot ha. Magawas ko kadiyot. If you also ask the participant. Yes. Magawas ko kadiyot. Okay. Balik og pangutana dong. Yes, ngo. Sa giti pangutana? If the first attempt on taking the national competency is free, sir, Okay. Sige. Sa galito dong? if the first attempt on taking the national competency is free, how much is the fee for second attempt to those who didn't pass the national competency assessment? Okay. Ang nagkuan sa kanang sa bayad ana kay ang ato ang assessment manager. Okay, kay naman kay site man god is assessment center na. So tanang mga bayad, tanang mga maghisgot og bayad. Okay, so ang nagbuhat sa quotation ana is Mr. Neil Agbay. So we can ask him on how much. Pero kung if you are a UWAC scholars, what you kay bayad, right? What you kay bayad sa first at nindot man timong pangutan na kay na may second attempt, not a third attempt. So first attempt na kay bayad pero you have to pay, wala na kay bayron nun sa review, assessment na lang imong bayaran kung mahagbong kang pero wala maghisgot man tag bahagbong, right? Na ato mabatong natay review, mabatang mo attend mo religiously sa ato ang face to face review class sa mga laboratory classes nato kay para makapasa ta. Okay? Pero as of yet, I cannot answer your question on how much, right? Basta ang ato judiciary class nga maka-graduate mo taking all those subjects, you completed all the subjects and the NCs. Okay? Kung 311 ka, 6 kung electrical, 5 kung mechanical, 4 kung electronics, 3 kung computer. Monetiman na ninyo ha? Okay. Sorry ha sa kanang question katong di ko katubag kung on how much pero be positive lang, no? Be positive. Okay, basta tanan libre. Okay? Libre tanan. Imagine you have books, you have tuition fees, you have uniforms, you have allowances. Okay, kana. So Sir, wala. question, sir. Yes. Kanang naa pa may mga first year students nga wala pa ka-receive sa ilang allowances. Madungan na to sa ining professor. We'll pray kay dili ang excuse me ha. Pending ang allowance or na-delay ang allowance, that doesn't mean nga di nyo madawat. Ang rason nga nung wala madawat kay may mga corrections, right? Muna nga sunod karon nakat-on naman ta class, sunod dili na gyud ta masipit para dili para magdungan ang tanan. Kaya ang rason man gud sa delay of distributing the allowances kay may mga corrections nya si test the class grabe kayo bisa lag kama makita nila ang sayop, right? Inana sila ka ngilngig mo tan-aw mo check sa ato ang document submitted to them, right? Labi
Labi na, for example, ka signatures, inconsistency sa signatures. So makita na nila. Nga gikan sa vouchers, ngadto sa learner's profile, ngadto sa attendance. Kaya ang atong attendance, by the way, ang atong attendance sa karon nga implementation, padung ta mahuman, nausab na ang attendance ato. Dili na katong atong naandam dito nga 90 days. 90 days kahapon, pero naka-indicate na ang face-to-face, naka-indicate na ang online classes. Why? Kay nakadawat ta og certification certification of recognition to operate class using the FLD, the flexible learning delivery mode. Minungge ko flexible learning delivery mode, duha na kabuok online classes and the face-to-face class. Okay? So, karon kay mao naman na, so natay mga dokumento nga lahi na sa format, right? So, ang attendance para sa online classes, subjects gyud naatanan, okay? So we will modify the signing of attendance, okay? So, kana tanan para dili ta masipyat kato akong gimension ganina nga requirements like for example, power test. Katong mga grades ninyo, katong cards ninyo or katong inyong transfer credentials okay? Para dili ma-delay. Hello? Dili maklaro do. Sir Flo? Okay. Basta katong na-delayed ha, pag-pray mo next week na na inyong allowance, okay? Pag-pray mo next week, okay? Unya, inigari by the way, inigari sa ninyo sa face-to-face classes, we promise you that we will give you your first sem grade. We will give you your first sem grade. Completo or not complete, basta muhatag mo sa grade ninyo first sem during face-to-face. Of mic, bye. Sir Flo, is something Mic. audio? Sir Flo? Okay. Yes. Okay ra imong audio mo lagi naisaba ganiha. Yes. Let me Sir, open mic kanina, sir. Ganina kinig. so close lang ko before. Okay, here we go. Sir Flores. Yes, sir. Yeah, Mr. Agbay is with us on Zoom, and he wants to answer the question of how much for the second attempt. I think this is his answer. Okay. Mr. Engineer Anel Agbay, please answer the question. Yes, sir. For CSS, which he says it's 715. For EPAS, it's 640. TD is 500. MEC is 830. EIM2 1,415. Machining 2 640. DOMROC 500. Plumbing 1,425. Machining 3 500. Animation 500. And this amount will change anytime without prior notice. I'll just post this one, sir, in public. Sir, nakamute ka, Sir Flo. Sir Flores, nakamute ka, sir. There's a question, So, Sir mauna Flores. please in town, guys. Ayaw habunga. Sir, may question from YouTube participants. Yes, Kay sir. Wamon Tamasudi rin na ay mga 70 sa YouTube karon, and we have 300 here. Okay. Katong naka-schedule na og NC face-to-face class, but naman na siya sa iyang NC, does he need to take the class or no need? He need to take the class kay graded man siya. Okay. Graded Then siya. daw nahuman Need siya to dun take sina. the class good. Dili pwede na. Okay. Hindi doon naman na Kay kato naka-take ram to. Kana siya kay graded. Maniha graded. Wala pa ka-submit og grades ang teacher sa laboratory. Okay? Mo na nga you have to attend the class. Thank you, sir. Ang imo ra yung dili matikan, ang imo ra dili pwede ra ka ganang katong NC. Pero the class kinahanglan mo attend siya kay graded siya. Nasa grade. Kung siya mo attend, wa siya grades. Thank you, sir. You have 1 minute to wrap up kay napay 2 speakers coming after you. We have the safety and also the monitoring attendants who join us. Wrap up na ka, Sir Flo. Sir. If you have questions, message So, na lang, then now- we will try to answer.
Na ako'y questions with this, sir. Sige, one last question. Go, please. May consideration, sir, if dili on time makaabot sa Cebu kahit tungod sa lockdown sa Mindanao. Si Jorix, Sir Flo. Lockdown sa Mindanao. Gabi man Okay. ang WhatsApp. Unsa man ka nga technology kay ang ato ang kay kung mahisgot ka mechanical ka, di man iha ato ang schedule dili man na gyud na ingon nga June 7 tanan magsugod. Kung imo tan-awon ang schedule, imong dili tanan magsugod og June 7, okay? So kung panalitan na ka sa July, safety ka. Okay, you can still process. Okay? Process man animo. Na pagitag paagi mahangyo lang ko ninyo nga pagitag paagi kay para man sa ato labi nag yun kabaw na yun mo nga yuwaktiya scholars. Pabitaw na gingnan ta mo gi-reminder ta mo nga timan yuwaktiya scholars mo kung travel ka kasi magisod unya ka uli nga diri kay tungod lagi sa pandemic, right? So wala niya gi-reminder ta mo daan, right? So sir, that's it. So mahangyo lang kay may mahangyo kay kining timan igid ninyo kadaghan na ta nag-usab sa schedule pero tigong kanang di man putay rason to say no. Kamo sige mo kanang sulti namo nga kanus aman ang face to face. We cannot answer it directly kay naman ta magagad man ta sa TESDA, magagad ka sa Cebu City kay nasud man ta sa Cebu City. Okay? Mo nga para dili pud ta mamahimong kanang kuan kitay rason nga magkadaghan ang virus. Okay? Mo na magamping ta, that is why the next speaker karon usulti na sila usay buhaton angay nato buhaton. Okay? Kana. So karon ako mahangyo sa inyo ha nga tanawa ang schedule kay pwede man ta labi duha mo ka section o tulo mo ka section kung mechanical ka tulo man ka section na mechanical. Okay, so pwede makamusod ngadto sa katang kuan sa mahangyo lang ka sa imong department head sir para makahabol jud ko sir ato ko sa ikatulo, right? Okay, yes, sir, did I answer your question? Pero kung panalitan wa man siguro usara ka section diri like example COM-E ang COM-E tulo man ka section ang COM-E. So ato ka musud sa kanang di man siguro mo daghan katubang tagalagi oraha kanang taga Mindanao kanang nahinangutana sa ako ya kung electrical ka upat man ni ka section ang electrical so mahangyo lang ka no mahangyo ka sa imong department head, okay, or ato ka sa imong advisor then advisor ngadto sa department head, okay, kay flexible makata no so inana siguro kung dili nimo makaya travel kung kay kabaw naman ka sa schedule mag-apply na ka no. Yes sir, thank you. Mag-produce na kay mga documents. Okay. Ang walay problema ni ang electronics kay electronics layo pa jud kayo no. So yeah, June 21 good. Okay, magsugod June 21. So pretty layo Okay? Any questions? So sige na lang ha. So mo niya itong purpose atong face-to-face laboratory classes. So ang pinaka-importante, okay, by the way, inig-abot ninyo diri class sa site, okay, mo fill up din ang application form kung wala pa ka-fill up ang application form. Mao gina mo na pag-produce daan og daghan kayong passport size ID. Passport size ID. Mao gina imong i-produce ha. Ayo untaw kalimot passport size ID para na sa learner's profile kay mag-sign ra ba mo voucher. Okay, mag-sign mo voucher para sa inyong next allowance, right? Okay, sa first year. Okay, katong mga second katong group sa 311, please produce passport size ID. Kana mo gyud pinaka-importante kay para sa inyong application form. Para dili na ta dili na malangay. Kay na naman ta diri nag face to face naman jud. Okay? Unya, ang learner's profile, ang inyong application form ilapa og tarong. Right? Ayaw din ang itaw sa ipa kay naman kamoy rason nganong dili kami may rason nganong ma-delay ang inyong allowance. Nanagid ta ang inyong allowance pero dili gid mo release kung dili ma-correct ang inyong mga dokumento. Especially voucher versus attendance, voucher versus learner's profile, right? So karon kay na naman may record sa voucher sa P2MIS so dili na ta masipgat kayo kay na-correct naman to, right? So kana nya katong mga nagsig absent, right? We did replacement. So nakadawat sa iyang first sem pero dili na siya makadawat sa second semester kay tungod ato naman sa ilisan. Una please attend the online class and the face-to-face dili. Sir. Langgan.
Nadiligyan ng madamo rin ito yung doc. Sir. Mute ang mic. Mute mic pa rin na. Mute na lang mic doon. Sir. Yes. Sir, mag-ask lang unta Mr. About sa APEX, sir. Is it the same lang sa schedule or sa kuan lang dira sa gyapon sa Cebu, sir? Ay, Apex ka do? Yes, sir. Ang tanang Apex class, okay. As agreed sa council, 2 months before sa inyong graduation, kaya naman tayo target date sa atong graduation. So 2 months before graduation, dapat nanamo diri sa Cebu kaya para mahatagan mo sa tanan ninyong mga NC, marathon, pero make sure na kompleto ang inyong mga theoretical subject. Bitaw na nga kanang uban diha nga wala mo join sa online classes, magmahay gid mo, muloy jud kay mo tanan, kay maglisod jud mo og kumplaya na dili mo ka join sa graduation. Kay sa ato ra bang target ra ba mahuman jud ta sa January 18 kung group kay nabilong mo sa 311 bisa dili pa mo yuwag PS Scholars, Apex ka di man pwede ta nga lahi ang graduation sa Apex, lahi ang graduation dungan tanan, right? Okay? May end atong academic sa January 18. So you need to say 2 months before January 18 nanamo diri sa Cebu. Please you communicate Dr. Mercado, and you can also communicate ang in charge diha sa Apex okay? So palihog ko nga dapat 2 months before mo end nanamo diri sa Cebu for your laboratory classes. Anyway, tulo ra man kay INSI ang requirement ninyo. 3 NCs, right? 3 NCs. Did I answer your question? Okay. So Yes, sir. That's all for today. Ha, manako sa ako ang manako sa ako ang part. Okay? Ya kung na may mga dugang pangutana adto mo sa advisor pangutana, okay? Then kung di makatubag sa advisor siguro they can invite me to answer your questions. Again, phase 1 magsugod June 7 to July 19. Phase 2, napatay phase 2 ha. Napatay phase 2 pero ang phase 2 ani para rin sa second second sem. Okay? Katong group sa 300. Kaya 311 na naman sila ilang kagunong kaso kay mag-implant naman sila. Implant na sila. So sa ato pa 4 days ngadto sa company, 1 day diri sa school. Ang school diha class puro mga resultant ug ang subjects nga wala pa ma-take up. So that is after July 19, right? July 19. So ang group sa 311, lahi na ilang schedule. Okay, 1 day in school, 4 days or 5 days sa implant. Okay, katong gitawag na itong enterprise-based training. Mo ang phase 2 nila. Pero ang phase 2 sa group sa 311 UWAC scholars, pareho gyapon ani pero lahi ng mga subjects. Okay? Lahi ng mga laboratory subjects. Am I understood? Okay. Maenta up to September. Okay. Ang mahuman pud ang ato ang second sem September man pud. September to January mao na atong first sem sa second year. Right? Okay. Hello. So that's all for today, guys. Thank you and good day. Thank you, sir. Thank you kayo, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Wait. Wala ni attendance, sir. Uy, nag-annotate nun eh. Disable annotation. Thank you very much, Mr. Flores. And let me call in Mr. Lucinario. Restituto. Look, are you on Zoom right now? Sir, go. Si Mr. Loki kay naa sa room Look, 207. take it away dong. Sir, si Loki kay Yes. gitawag ni Mr. Mercado. Nag-sit up sa... Ikaw lang mo una. Ako lang sa green una, sir. Kay... Man? Oo. Sige. Yeah. Our next speaker will be Mr. Armand Manatad for safety. They will reel off all the
necessary health protocols and Nana si Loki, sir. Nana si Loki. Kanadong. ano man? Nana si Loki, sir. Sige. Thank you guys. Yeah, don't go yet. Since we will give you link. Sige, Lok. Thank you. Okay, thank you, sir. Thank you. So, good morning, everyone. Madungog ako. Yes, sir. Dungog sir. So, I was asked to present on how to record your attendance. So, I will demonstrate na lang how you access your attendance and how to submit your attendance. So first, we will start sa katong V-site. So, I'll share the screen. So, I guess tanan kayo, na makita sa screen? Naka-share? Makita lang. Sir. Sir. Okay, so, I guess tanan kayo, bawa na naka-access na yun sa V-site. So, nanay account, naka-login na. And basically, kaya bawa mo sa basic function yun sa V-site. So, here na, nag-create tag course nga para mo intended only para yun sa inyong monitoring, no? For student monitoring. So, course ni siya, named Virtual Student Monitoring Portal. So, matutarong sa course. So, first, you have to log in using your account. So, just in case na nakalimot mo sa inyong account, kalimot mo sa inyong password o nakalimot mo sa inyong username no, nga gamiton para sa login, naarat pa diri sa may kaning login nga tawag ni kaning login page na ay kaning forgotten your username or password. So, inira nang i-click. And then, if kung nakalimot mo sa inyong username, pwede ra email address. Kaning email address inyong ibutang is katong email address nga gigamit ninyo para pag-register no sa inyong account. So, once inyong i-type, so let's say for example sa ako gmail.com, then search. So, click lang ka, continue, after, and then, after na kay madawat nga email no sa katong imong ibutang nga email address. So, atong i-check if kung nawagi na dawat. So, ang kaning kuan same gyud siya sa Facebook. So, kitang tanan since naman tayo Facebook. So, siguro no, mostly siguro nakatry na gyud og kanang sa pag forgot password o pag change pass. So, kung atong i-check katong gibuhat pag ganiha nga ni check email ta, nag-forgot password ta. So, na-send ang V-site nga link para mag-change pass mo. Niya apil na dito ang katong username ninyo if kung just in case nakalimot gyud mo sa inyo ang username. So diri no, for example kaning first nga kaning nakakuan sa pointer, kaning virtual site. So makita diri nga nag-send nga email for password reset. Okay, password reset request. So i-click na yung link. Ang kaning link is valid only for 30 minutes. Nya if kung nalapas na 30 minutes since sa pag-receive or pag-send ani sa V-site, di na siya valid. So mag-request na balik by clicking no katong forgotten your username or password. So click lang yung link. Sa akong gisulti ganiha nga makita ninyo ang inyong username kung nakalimot man gani mo. So for example this one no, na diri akong username, Ristin Loki, and then diri na password na mo. So naratay instruction diri kung unsay password ninyo. So it must have at least 8 characters niya, usa ka number, usa ka lowercase, usa ka uppercase, ug usa ka non-alphanumeric characters na ibutang diri kung say mga non-alphanumeric no kaning asterisk, hyphen or hashtag no. So kana na pag-change pass. So now to continue, let's say nakalagin na gyud mo. For example kaning account no, student account. So after you login, mo sa site home. Okay? So same thing sa pag-search niyo sa katong mga course nga sa mga subject niyo no. Giun sa niyo pag-search. So same ra gyud. So adto mo sa others. After others, na dito kaning Virtual Student Monitoring Portal. Or if kung gusto mo mas dali, pwede ninyo diri sa kaning sa site home sa ubos na ay kaning search courses. Pwede mo search sa VSMP, which stands for Virtual Student Monitoring Portal, or in short VSMP, no? Victor Sierra Mike Papa, no? So VSMP. So ini-search niyo since kani siya naka-enroll mo ni, so ako sa i-enroll para makita niyo no. So for example this one no. So balik site home, and then sa ubos
na ay search course, so tay search VSMP. Ni after na, click ka ning virtual student monitoring portal. And then diri mga siya enrollment key. So ang mga enrollment keys amo nang gihatag sa mga advisor. So you can ask your advisor for the enrollment key. So or perhaps no gihatag na sa inyong advisors kay since na namo koy mga nakita diri nga naka-enroll na gyud sa kaning course kaning VSMP. So imo lang i-type ang katong ang katong enrollment key. So for example, kaning enrollment key. Let me check sa So, type ka sa imong enrollment key or pwede mo i-copy paste lang. Okay? Enroll me lang. Now, once na-enroll na mo, na siya notification mabutang no sa babaw. You are enrolled in the course. So, diri na mo magkuhan sa inyong attendance. So, makita mo diri activity nga na attendance o admission form. Announcements, attendance o admission form. So kaning announcement is rin na mga announcement diri ko. So pwede mo maka-check, pwede niyo i-check no time to time nga kung naboy mga announcement, mga bagong announcement gi-post ang Salvaron or lang Sergo na gipang post ng announcement. Then next is kaninyong attendance. So every day na mo attend mag-record na no starting June 7 next week. Okay, so duha ni ka kuan yung attendance para wala. Teka. Ako sang i-check ang attendance. So duha ninyong attendance mo, login mo ug mo log out. Same or gid kanang namo sa company no. Or same as kung namo sa eskwelahan mo, login mo log out. So balik ta. Right home. VSMP. Then click enrollment key. Balik ka rin katong attendance. So, makita ninyo diri sa attendance na yung mga naka-butang na log in, log out. Starting June 7, hantod na gid sa end, no? So, as for now, ang gibutang na to until June 30 ra, nga log in and log out. So, maka-log in ug log out mo. So, some of you here naka-try na gid ning attendance, so especially katong mga under sa ko ang klase. Kay, mao ni akong gigamit nga attendance nila. But, sa katong wala pa, ang kani siya, naragin siya between time no span of time nga ihatag like let's say depende sa unsay giset. So dire ang atong giset for login is 7 AM. Makita ninyo dire no sa kaning date nga column, this one here kaning sa may kilid. So makita ninyo under sa date nga 7 AM to 8 AM login ninyo. Okay, so kung kabantay mo since di pa man mao ang date ug dili pa sad mao ang time, wala pa nabutang dire. Okay? So, iniglag out po ninyo is 5:15 to 6 PM. Para siya pwede ka makasubmit attendance. So, let's say if kung, for example lang no, nga mao na ang time, the same man niya, nga naa siya orientation attendance. If kung nakalagin mo sa inyong account karon, pwede ninyo i-check nga kaning attendance naka-open na ni siya. So, orientation attendance. So, Thursday, June 3, 2021, 10:30 AM to 11 AM. So before 10:30, di pa naman siya ma-click. Same maning kaning June 7, no? Nga wala kay makita nga kaning submit attendance nga clickable nga link. And if wala pa sad siya sa time, di sad ka-click niya. Okay, so same magyapog makita ka nani. Okay, since kaning orientation attendance, as you can see here nga, so na siya sa time nga 10:30 to 11 AM, ina siya i-click submit attendance. After na, automatic nga ma-record inyong attendance na. Okay, so dire kita mo kaning orientation attendance present, okay? Present, no? So 1 point na siya, no? Dire gibutan. So self-recorded automatic ni sa atuang system sa vSite nga ni-click nimo na ma-open na ganitong or visible na ganito or makita na ninyo ang katong submit attendance nga link. Ni-click ninyo automatic niya i-treat as present o siya, no? Nga naa ka. Okay, so question, what if di mo kapot sa time? No, malapas mo sa time. Okay, abay, same as siya sa logout so dapat so siya sa 5:15 to 6 PM. Mulagout mo na kay diri sa site before pandemic ang atong time in good is 8 AM to 5:15. So ato na ning gi-practice diri no kaysa as what Mr. Go said nga
sa company mo nagigamit nila no online nga attendance. Okay, so practice na gitag kanani. Okay, so again every day na kay log in o log out. So morning is log in, ini ka 5:15 to 6 log out. Okay, so siguro the best way no para ma-inform mo kung mapagid mo na you can set the phone. So i-set ninyo by 6:50 baron ya inyong ibutang nga details or kanang description sa alarm is login, no? V-site login. The same sa hapon, no? Ini ka 5:10 baron or 5:15 yun, imong ibutang site, log out ka sa V-site. So para ma-inform ka or kanang ma-notify ka nga need ka mo login o mo log out sa V-site. Okay? So now, back to sa itong question mo. So sir, what if dili ko ka abot sa time or what if busy ko makalagin o makalog out? So kung nakabantay mo itong diri sa tawag gani katong kaning dashboard niya no diri sa yung page sa course under sa attendance na admission form. So diri sa admission form mo add kag entry. So kaning diri sa upper left niya no na add a new entry no or add a new entry. So click na nimo. So since yabaw mo kay kung failure to login ka, let's say na error no sa imong pagkuan, let's say bisag usahan mo di ka kasud no or let's say unsay reason nimo, so click lang nimo failure to login, specify nimo ang date. So let's say atong way or let's say karon lang June 3, 2021. Ni-specify nimo reason nga siguro wa kay load no or unsa man ron no no electricity or unsay reason niya. And then so for example this is a reason sample lang. This is a sample reason. Okay na. Click na ka save and then ma-record ni siya. Okay, so kani siya makita nin sa inyong teacher no. Ma-monitor ni siya especially na Sergo, katong CSD no. Mga in charge nga para mo collect nganong kay lagi ng logout. And ako lang i-highlight no nga kaning pag login o log out ninyo is an time recorded pod. Okay, so kung unsa gi ka mo time so digin nimo imong matikas nimo. Anyway, digin mo matikas kay ma-close man gyud siya if kung outside na siya sa time nga gihatag. Okay? So kaning 10 a.m. to 10:30, for example, kanino 10 a.m. to 10:30, which is katuning ganihan niya. Orientation attendance 10:30 to 11 a.m. which is karon no until 11 a.m. So if kung mo check ka karon makita nimo natong submit attendance and after 11 a.m. or bisag 1 minute after lang 11:01 a.m. ma-close na to siya, mapareha na siya kanani, di na ka niya automatic i-set niya nga absent ka. Okay, so ano if kung di ka kalagin instead nga yung status diri is present, mabutang siya absent. E kung di ka kalagin no automatic. So automatic ang system iyang i-declare nga ikaw absent ka. Wala ka naka-submit og attendance. And what else no? Again no, so kung dili ka login or ka-submit attendance ini kabuntag or even ini kahapon, you have to submit no. You have to fill out this form, this admission form. So you just have to add a new entry. Again, you add new entry and then kung kabantay mo ning naay kaning circle nga naay exclamation point nga color red, it signifies or it indicates nga this field or this column is a required field. Okay, so bisag usahay mo save kung kabantay mo ni kuha siya and gibutang diri you must supply a value here. So it means imo gining supplyan, di siya pwede nga save spam lang kano. So to prevent na lang nung anay mo spam. Okay? So kana, so failure to log in, log out. So other type is tardiness kung late jud ka and absent if kung wa jud ka kalagin na. Yeah. And last is others if kung na kay concern. So after mo save kung imong tanawon, ma-record siya diri, makita ra nimo ang imong reason. Okay? And i-harvest ni siya or kolektaho ni siya sa in charge nga staff. Okay? And let's say akong i-kuha ni siya, daghan na kay siya mga reasons no or an excuse. So butangan ko ni siya o makita ninyo diri sa remarks no kung unsa may feedback no sa in charge nga staff regarding sa imong kuan. So let's say ibutang do na excuse siya. So i-refresh ninyo, makita diri nga ang kaning imong reason or ang kaning imong admission no or kaning imong entry excuse siya. So if kung pananglitan gani nailaing option na which is kaning na kay warning or verbal reprimand, minor offense, major, very serious,
for investigation o lastly ang pinaka-worst for suspension, no? Suspension ka pila ka days. So that's why you have to be responsible, no, o kanang imong yung hununahon ba nga nakay attendance every day na starting next week. Okay, so I guess kana raman siguro for the attendance. So na yung mga questions regarding sa attendance para atong matupad. Yes, sir. Attendance na karon, sir. Mga attendance. Yeah, na attendance 10:30 to 11 ako lang gibutang. So pwede mo mo submit or wa, pero better try mo. So you can try by Excuse me, sir. Sige, Ang naman. uban nga sir, nga section, wala pa man may enrollment case, sir. Okay. So actually ang kaming orientation attendance is for today's demonstration, no? Testing. Okay. Okay, so digid siya mo attend. If you want to try, no, if you want to see, no, kung unsa gidagan niya, pwede mo mo try. Pero again, dili siya inong required karon nga mo attendance mo. But next week magid ang kailangan nga mo attendance mo, which is inika June 7 Monday. Okay? Pero if you want to try karon, pwede ra. Ako ning ituyo na siya para kamo makakita mo, makatry gid mo. No, person experience lang yun. So, ra, nailay pangutana. Pwede mga enrollment case, sir. Sige, lang. Enrollment case, sir. Sorry. Pwede may makapangayog enrollment case, sir. Yeah, ato mo sa inyong advisor, mangayo. Okay. Amo na ning gihatag sa inyong advisor ang enrollment key. So, you can ask no sa inyong group chat. I guess na mo each section na chat para sa inyo ha. So pwede mo mangayo sa inyong kuan. But if kung gusto mo ako lang type, no? So ang enrollment key ninyo is yung batch number. Batch number niya unsa ka nga month nga ni sod niya unsa ka nga section letter nimo. So for example, batch 30 ka September ka ni sod niya section L ka. So ang imong enrollment key is B30 Sep L. Okay? Maklaro ra? Again, it's batch number, month ni nga ni Sub. Postpone ako. Okay, sige ha. So again, no, ang enrollment key, if kung gusto mo nga, kung kaibaw mo sa inyong batch number, pero better no nga inyong advisor lang mga tag para sakto gid, but kung gusto mo kung kaibaw mo ni nga mga field like batch number, followed by month and then section letter. So for example, sa akong section, batch 30 sila, September sila ni sod, o niya section L. Ang ilang karon nga ilang section. So imo nang sumpayon, it's B30 Sep L. Okay, mo na ang ilahang enrollment key. So if kung kaibaw mo sa inyong kani nga details sa inyong section, pwede mo kamo yung input, pero if kung di mo gustong masaag niya, wala mo record diri sa V-site sa attendance, better na lang you ask directly sa inyong advisor. Okay, klaro? Okay, sir. Okay, so nine questions. Excuse me, sir, na ako'y question, sir. About ron sa attendance, sir, ba, through Google Form, gapon? Dili, through V-site. Kaning akong gi-demonstrate karon or akong gi-simulate. I mean, sir, ba, kanang sa katong wala pa sir, ba, kanang enrollment key for the V-site, sir, ba? Ini ka next week? Karon nga day, sir. Karon day. Sergo? I think si Sergo matubag sa kani. Kay for today wako ka ba sa attendance. I guess kanirang katong registration sa kaya ino mo sa Zoom, di ba nag-register man mo? And through comments or chat. Sir. Yeah, I think katura man siguro ang attendance, but let's wait no basig na. Ang katong wala ka na, sir. Sorry, unsa? Namin nagtanong sa Katong YouTube. wala ka advance register, sir. Sa YouTube, sir, ba? So I don't know no ni Mr. Go mo ikabaw sa attendance for today kung unsay dagan. But if you want no, since open ako lang i-change ang time. Comment daw to mga amigo. Comment daw dito sa YouTube. Para namoy assurance kung para feel assured mo no na dili mo balaka. I'll change the time sa karon no. Instead nga 11 ra ko to, imo na ko og 12 para makalagin mo. So okay ra para makatry sad mo. Okay ra, sir. Sige, ako nang i-update.
So ato ning i-refresh kung so as you can see here sa naka-share screen 11 AM ra man to no ang original. So ato ning i-refresh. Sa karon akong gi-change into where is it? Sorry. Teka. Nice. Ako ning usbon to sa tawag ni to 12 noon, okay? Excuse me, sir. Yes. Mong advisor, sir. Wa pa ba nag-online, sir? Yeah, okay na. So wala mo enrollment key. So, kana lang basta sa chat ra no, kaning sa chat diri sa Zoom or dito sa Zoom Sa YouTube, sir. or sa YouTube no kato. Or I don't know no unsay dagan ni Mr. Go. Diri sa Zoom mo good man. Do we still have questions from the students? Sir Go? Sir? Okay, do we have questions from the students? Yes sir, they were asking kung unsa may attendance for today daw kanisa orientation. Kaya akong For today? asa sila. We have another link for attendance. I will post the attendance after Mr. Manatad's okay, sir. Thank you, sir. So, kato na gingon ni Sir Go nga automatically man to siya mo-generate. I see. The link will be posted. Okay. Sige, so kato ang link i-post ni Sir Go after the orientation or after today's activity. So, nailang questions? Excuse me, sir, sa balance, asa pwede mga tanas, sir? You can ask your advisor sa balance niya. Siya nila mo ask ako or ni Mr. Charles, no? Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Sir Go? Sir Go? So, may lang questions sa attendance. Nakasabot ra tanan. Basig. Okay. Familiar naman mo sa B-site yun. So, kato lang, find the course, pangitaang course, then use the enrollment key, which is katong enrollment key intended para gid sa inyong section para di mo masaag. Otherwise, if kung masaag mo, ang inyong record dili makitan, so mahimo mo wa mo yung record no. So questionably ang inyong kuan attendance. So again no, akong iklaro tong balance day nga nang utana. So you can ask your advisor. So direct lang mo ka sa inyong advisor kay si advisor mo kitagaan man sa record no. So siya ni mo hatag sa inyo ha. Okay. Ako Sir, question, sir. Sige, unsa man? Sir, kaning attendance, sir ba? Kanang kami tanan, sir, or katarang 50% ang mga attendance? No, kamo tanan. Even katang face-to-face, sir? Dili, kamo tanan. Tanan nga student. Sige. Mo na ni bagod ay. Yes, sir. Yes, question? Gabasa? Di lagi siya ma-open sa app, sir, no? Sa browser lang. Ang attendance? Sir, di makita ang iyang kanang nana. Submit attendance? Sa visit. Open browser lang. Total, dali raman ang process niya. I-click lang ang link ng open browser. If kung naa may nakabutang. Anyway, dili mo kay siya inong heavy kay sa data yun. Muload siya kausa and then recorded na. Line questions? Sir, ako, sir. Yes, saman. About sa kanang login, sir, baka nang di pa na may anang magsugod mo na, sir, kay karong June 7. Ako na hindi ko alam. Sorry, sir. Magsuot ng kwan, sir, ba ang attendance, sir, ba kay June 7? Yeah, June 7. So, ang mo attendance ra nang kwan, sir, katong under sa June 7 nga kwan. June 7 attendance. Tanan. Tanan? Oo, tanan. Okay, sir. Even wala pa kay schedule, sir? Dili ni siya inong intended only kaning para sa face-to-face nga class, but kuan ni siya mo nagili yung attendance no until mo kuan mo for the virtual monitoring sa student nga attendance. Bisag first batch pa, sir? Ang schedule? Bisan pa kay if nangyari sa site kay originally diri sa site before pandemic, once mo arrive ka sa site, namtay biometrics which is katong for attendance. So mo to inyong buhaton inigabot sa site mo attendance mo, okay? So since
tungod ni pandemic, online ta, virtual ta tanan. So gibuhat na to, diri na ta sa V-site mag-attendance. Okay, kay as a student, kung ginang time, diba? Like inyong school hours yun is 8 to 5:15. So para ma-monitor inyong attendance, diri ta, no? Regardless if kung moari ba ka sa site or dili. Okay, klaro ta sa kaning attendance? Yes, sir. Klaro, sir. Sir. Okay na. Question, sir. Sige, yung saman. Kaming OGT, sir. OGT na ba? Oo. Kinanglan gawan yung attendance ni. Kailangan gyapon sa inyong attendance. Sige. Maraming salamat. Sir, sige na nga question. So para sa OGT mga naka-implant, kailangan gyapon sila mo attendance. Same, okay, 8 or 7 to 8, and for login and 5:15, ang laro na 5:15 ha, dili 5:15 p.m. to 6 p.m. ang log out. Okay, para bisan pag implant ka or nara ka no, wala pa ka nag-OGT. Okay, so kana no, mo rin yung attendance. Online questions? Salamat, sir. Salamat. About yan, is mga questions para matubag na tadaan? Yes, sir. Yeah? Sa kuan na sir, lunch, wala ikuan sir, kanang log-out sir? Wala. Oh, okay sir. Sa kasabalay, no? So, you can take your lunch anytime you want, no? But, yeah, wala rata na. So, log in and log out lang. Para makabaw mi nga active pa mo. Daghan good, it's the more way, no, for now nga ma-monitor. Aside sa katong advisor nga attendance, nasa tayo attendance yun para sa sitawag ni V-site o para sa katong EC, no, o CSD, ma-monitor mo. So, napay pangutana? Sir. Sir. Sir, pwede ra sa iyo lang ng time in sir, di lang 7 sir, kaya ting biyahim na sir. Di nga, Sa napay po. mga UGT sir. Sorry, isa? Sa mga nag-UGT na sir ba, pwede ra sa iyo lang ng time in sir, di lang 7 sir, ting biyahim na sir. Ako sa nang ipangutana sa in charge yun if kung okay ba, but sige, thank you na, ato lang nang i-raise ha. Ako nang i-take note para at least ato nang ma-open if kung pwede ba masayo. Oh, yeah, naikon. Why not mo, di ba naman sa dimong phone, so you can access naman the V-site, di ba? Anywhere. Even though magbiyahe ka. So pwede ba sa Open, sir. Why Drive, sir. sir? Sir, yun sa? What if mag-drive sir ba? Magbiyahim sir ba? Mag-drive. It will only take 2 to 3 minutes lang para mo submit. Pwede kang padapin good kadjut, submit attendance. Anyway, 1 hour mo sa ni. So 7 to 8. For sure naman sa 7 to 8. Asa mo ka mo biyahe. Di ba, balay, trabaho man lang. Or let's say, asa mo ka mo biyahe. So this is siguro after ko sa kauras. Or kung after man gani, since aware naman ka nga na kay kung ano, as a student no nga na kailangan ka mo login na nga time. So siguro padaplin ka for 5 minutes and then login lang. O na siguro makaya ra siguro 7. Gituyo sa niya para at least naman 1 hour lang siya para kamo no nga ma-responsibilidad sa mo ba nga mo gunahuna gid sa oras ba. Kanigid nga time, mo follow gid mo sa time. Okay, klaro ra? Sir. Yes sir. Thank you sir. Okay, sige lang if kung digid kaya i-raise na siya nga concern or kana nga concern mo no ato na i-raise niya if kung unsa man gani ato lang niyang ipangutana sa na but for the meantime no or for now kani lang sa 7 to 8 ha. May nailang questions? Sir, sir, good morning. Sige naman. About sa ano ba kanang attendance kanang mag-monitor gyapon ang TESDA ning sir. Muni gamito na to no if kung mangayo og records for attendance. Sa TESDA na gid sir. Dili as a site no. How about atong kwan sir, hard copy sir, among pahan. Lahi to siya, lahi sa ni siya nga attendance. Kani nga attendance is for site no nga to no nga active po gid mo na po gid mo, di ba? So mura ra mo
niari gid sa site pero virtual lang no, ng attendance, mag-monitor. Same magud kung inyong advisor mga attendance every morning para na siya record ninyo. Okay, so same aside para si site makaibaw or kami sa site makaibaw nga naa ka no, napaka-active pa ka. Okay. So again no, na ini raise concern ang klarohon even though July pa ka mag-start or July 3 pa ang inyong schedule for face to face, kailangan gihapon mo login inig ka next week June 7. Okay? So bisan pag June 28, July 1 ka mag-start. So June 7 next week mo start na kag-login para maanad na sad ka. No? Pila naman matakag 7 or matakag 6 no. Lungag niya login. Siguro mo take siya mga 3 to 6 minutes kanang ano. 3 to 6 minutes siya igo mo kon pero paspas mga mo type, paspas ka mo kon ML, di ba? First skill, second skill. So same sad sa pag-attendance. So SS dere. So kanana no. So sa attendance dali ra no. Paspas gani, pasan kayo basag deliver gamiton, di ba? So how much morning attendance dali ra kayo. Submit, okay na. One click ra submit and then okay na ka. Thank you, sir. Thank you. Okay, so klaro ta? Okay, nice. So na lang pangutana? Na, sir. Unsa man nay pangutana? Wala na? Lahat. Unsa Concert ba? Okay. Pwede kaning attendance karon na concert ba? Orientation ba? Pwede 5 PM. Sir. 5 PM? Yes, sir. Kay kung nagpaabot kami sa mo advisor, sir. Offline man, sir. Alas 12 lang siguro. Sige, 5 PM lang kay anyway kani siya is only for you to see naman no unsay dagan niya. Pwede ra ato mas bon. Thank you, sir. Okay na siya. Pero kani siya ang purpose ng gitaning orientation attendance katong gihimo is para kamo maka-experience mo kung unsay itsura niya. Okay, klaro ta? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Nailang pangutana para i-pass So karon na akong gi-change to 5:30 PM. So atong i-refresh para makita ninyo. 10:30 to 5:30. So if kung gusto mo tan-aw mo try gyud so mao na siya. Pero at least ka mo aware na mo unsay dagan niya. Again, if kung dili mo maka-login, dili mo maka-submit sa attendance, you have to fill out no or to add a new entry there is admission form. Otherwise, if kung wala pangitaan gyapon mo niya, makalimot mo sa reason, pwede mo ma-suspenso, pinaka-worst na siya, or pwede mo ma-offense. No, kanang offense, batikan siya nga record no. So atong paningkamutan nga watay record nga bati no. Samtang virtual pa. So how much more kung physical. So let's try our best no nga wala gyud tay record, walay sud ning admission form. No, walay sud ang inyong admission form, limpyo siya permi. Diba? Kay bati kayo hugaw. So, better wa gyud. Sige, so I guess mawala na siya. So if questions pag yun, you can send me a message sa katong mga nakaila. Ituwa, you can ask your advisor and then yung advisor nila yung mangutana sa ako. Okay, so thank you everyone. So si Mr. Arman Manatan na for the safety, no, ini ka face to face. Okay, so Sir Arn. Hey, sorry. I-host ka, sir. Thank you, Mr. Lucky. Guys, makita ra ko ninyo or makadungog ra muna ako. Yes, sir. Okay. So, good morning, everyone. Hapit na ang lunch, no? Anyway, ato ni humanon og 10 minutes para makapaniud to na ta. This is just reminders, no? For next week, no? Face-to-face class starting Monday, January 7. Okay, gawa na mo ani, pero ato gyapong balikon. Taro og kanang makalimot gihapon kay as what we observe, naga pay uban nga makayok or kanang makalimot, especially kanang hapok. Ato na siyang i-remind. Okay. So, maklaro ra sa screen, guys. Yes, sir. Sir, yes, sir. Okay, so una sa tanan,
make sure ang tanan naka-comply na sa certificate of completion. This is from TASDA, no? About practicing COVID-19 preventive measures in the workplace. This was last year, no? So required ni siya sa tanang students ug staff. Labi na karon mag face to face na, so kinahanglan naa mo ani. Kung wala pa sa katong walay certificate, labi na sa katong late ni sud, no, nga nakalimot bahin ani or wala ma-remind sa advisor, this is how to access, no, or how to have the certificate. So first, you have to visit the website www.itasda.gov.ph, or you can search in the Google para masayod. Then after na, i-click lang to ang link, then mo ni siya ang homepage. Just click the login button. Then kung wala pa mo account, naara dito, no, how click to register. So i-follow lang ang steps, and then after ana maka-register na mo same sa inyong gibuhat sa B-site, no? Di ba? Ang yung gibuhat sa B-site, nag-self-enroll mo. So same ra po ni sa TASDA. Okay? And then i-click ang course, and then humanaw ninyo, and then mo take mo og quiz, no? Then after the quiz, you will have the certificate. So ang certificate, pwede ninyo i-keep, no? Ang electronic copy, and then i-submit sa inyong advisor. Ang advisor na mo submit dito sa personnel. Klaro guys? Ang mana na sir. Okay, good. So kato lang wala pa kay nayuban man gud nga nawahi og sulod. Okay, so things to bring, no? This coming Monday. First, inyong valid IDs, no? Sama na ID sa school. Kung wala, voter's ID, no? Then, some necessary documents. Let's say sa inyong barangay nag-implement gihapon og kanang quarantine pass, so inyo ginandalhon para inig padong or inig uli ninyo wala na problema, kompleto mo sa documents. And then ako ning i-highlight kaning BYOP, bring your own provisions. First, alcohol. So ibaw man ta nga na alcohol diri sa site, pero doesn't mean no nga naa na kanunay. So atong alcohol diri is limited ra. And noon, mas nindot po na nga naamoy alcohol sa inyong bulsa, kay bisan asa mo adto, always limpyo ang inyong kamot. Kay dili nato matag-an ang inyong kamot sa asa na hikap, no, or kanang mukaon mo, make sure nga before mo mukaon naka hand wash, or kung wala gani tubig, alcohol mo ginato ang alternative. Ikaduha, snacks. So ako ni highlight ang snacks o kaning food, no? Labi na sa inyong lunch. Actually guys, ang canteen dili mo serve ninyo ika Monday. Sa inyong 1 week or 2 weeks na training diri sa site, dili sila mo cater, no, sa inyong request nga mukaon. Kamo ang provide. Make sure nga makadagid mo og snacks and food. Kaya nga naman, first, para masiguro ninyo ang inyong safety, kay of course kamo ang nag-prepare sa inyong kagulingon. Ikaduha, para malas nato ang trabahoon, no, sa canteen, kay as of now limited pa ilahang staff, so gamay ra sila, so dili sa nila makaya, no. So man pagdala gid mo siguro, take note, dili pwede manaog sa site, ha. Make sure nga ipadong ninyo diri nakadala na mo. Pagbaon na gud mo for 1 week, no, agwanta lang sa, no, tayar kay na ninyo. Damog paan baron or biscuit, no? And then water bottle. Mas maayo class nga naamoy water bottle, ha. Kay diri man natay drinking fountain, pero dili pa sabot ka anytime makainom ta diha, no. Kinahanglan ta og water bottle. So dili pwede ha nga kung ba idol-it sa drinking fountain, mo na ang practices before. Pero mo na karon para sa iyong safety, kung gusto mo gamit sa drinking fountain, naamoy water bottle, inyo lang i-start. Okay? The next, utensils, no? Spoon and fork, rag, magdamo ha. Kay, man siguro nyo gamit sa laboratory, isaha ko sa inyo. Hello? So, ongoing ako ang orientation.
Anong diri kay nag-orient ko ha. Nako diri sa kuan office. Di ko nako diri sa office nako. Pa. Thank you. Okay, so balik ta. So utensils no, spoon and fork ha. Nagdalag mo siguro niya. Paglato mo some rain protection no. Raincoat or kanang pagyo kay labi na karon no. Sige lang 101 unya na say coming bagyo para panigurado no nga safe ta inig padong dinhi og inig uli naa mo rain protection para dili ta mabasa sa uwan no para dili ta sipunon unya COVID dayon ta no quarantine na dayon ta excited ka ta sa face to face orang inungdan nga dili ta maka-report or ma-cancel ang face to face kay naay usa gilantan una magbantay kita kanunay no kitang tanan ha wagi ingon nga ato ni itik for granted ang COVID ha kay nalay isa nga ma-positive quarantine sa dang side og pila ka adlaw cancel na sa nato ang face to face no taas sa ang duration na paabot na sa tagdugay so nga magmakyon kita kanunay ha kung naamoy na matikdan sa inyong kauban nga nagpabadlong na no ay ayo na bay ka maamong mi so nga then wala mga sound safety practices diri sa site no nalagay nag-background ug manok kinsa man na Kumbay sa manok. Lagay niyo sa nabi kay walang sabong siguro na Gutom na naman. guys isa na nakakuan naka-open ang mic alin ko off Indo tagsabaw na ba? ato na ng latan Halang-halangan mo. Hindi niya Christian. Ayaw sa imuhang mic. Padilya Christian. Padilya Christian, sir. Christian Padilya. Mute na tayo. Mute na sir. Siguro ba? Padilya ba, Christian? Christian, what is that doon? Sir, i-mute lang ko sir. Gunti. Christian, sir. Wala na kadungog eh. Baro kayo. Guys, magsusukat pa kayo, baba kayo. Isa yung Dili ka unmute si Sir Go, sir. Okay na. Okay na, sir. Sige, so these are some safety practices diri sa site. Muna stay home, muna pinakauna gyud. Kung paminaw ninyo class nga naglain ang inyong lawas, naamoy sip-on, giubo mo or kanang gi-sore throat no, palihog, ayaw na lang mo report sa site. Katong giingon ni Mr. Flores nga need gyud basta health related na gani, pwede ra gina siya excuse na siya. Ha, atong klarohon ha. Kung galain ang iyong lawas, palihog, pagpuyo na lang sa balay, pag-quarantine na lang diha para dili ta kaamo sa uban. Balikon nako no katong gisulti ganiha, kung naalay isa no kabuok no, imagine na pila gud mo kabuok mo report sa site 100 kabuok. Naalay usa ninyo among tanan. Ang tibuok eskwelahan manira. Paabot na sa pipila ka adlaw para atong i-open. Okay? Then ikaduha, protect the vulnerable by wearing face mask or face shield, no? So kinahanglan naa ta na inoon requirement naman na siya sa labi na sa transpo, public transpo
Dili mo kasakay kung walay face mask o face shield. And then wash your hands always, no? There is a site natay washing area, no? So before you enter, hugasan daan ang kamot. Then after kuhaan taog temperature. Pinara na sa information area. Kung pananglitan nag 37.5 imuhang temperature, no? Dili ka pasudlon. Advice to go home ka. Bisan pag paminaw nimo nga okay ra or kanang dala ra sa panahon pagbiyahe nimo kay init siguro, pero pag check sa temperature class 37.5 dili ka kasud sa site. Okay, klaro na to ha. Then after sa temperature, mo fill up ka sa contact tracing form. Naara po na sa information. Okay? Then once mahuman og fill up, ihulog lang sa drop box. Then after niya, mo proceed mo directly sa inyong room or lab assignment. Kung asa ang inyong laboratory, adto mo direkta. So dili pwede magtambay sa gawas, labi na sa gym or sa sambag, no? Di pwede magtambay. Proceed largo sa laboratory kay ano man ang laboratory nakaplastada naman sila dito, no? Ilahan na sa tong gi-prepare para masigurado ang inyong safety. Naka 1 meter distance gina siya, at least 1 meter distance, no? No ang setup, no, sa room o sa laboratory. And then social distancing. So ako ning i-highlight ha kay daghan gihapon ang mga ato lang ibutang mga humok ug ulo, no? Bigid na to makontrol ba, no? Naagihapon sa mga dagko na ta, naagihapon nahagapon ning tapok-tapok. So please lang dudong, mga dagko naman ta, no? Dili na ta kinahanglan pa magpagahig-o, no? So kita na ang mo distansya, ha? At least 1 meter. Kay bawo ko nga gimingaw na mo sa inyong mga classmate, no? Gimingaw na mo sa naong sa inyong classmate kay pipilagod ka buwan magkita. Ya siguro na yung mga secret admirer ba, no? Ya pasangi lang sikit-sikit. So ato lang sana siyang ikuana, i-control, tingba na lang na kung ma-okay na tanan. Nakasinabot ta. So kung mahimo, ato lang yun i-remain ang distancing at least 1 meter. And then always keep right. Bisan asa ta sa site, no, nga area. So always keep right. Labi na inigsaka na to sa stairs sa hagdan, no? Kay kuan naman taan na ato naman nang gibutangan og tape, no, sa center. So ang padong saka right side and then ang padong na og right side kay kuan facing man mo. And then clean as you go. Especially sa canteen, no? Paman yung kaon, limpyuhan gininyo ang inyong palibot. Mo na magdala mo grag kay mo itrapo sa lamisa. Og sa laboratory, no, after you finish doing your lab activities. Okay? So kana lang. And then next, sumonya ato ang kuan class, ato ang entrance sa site, no? Diba, tanawang picture. So sa iyo nakita, no, before you enter, there are signages both sides, no? Mga pahimagno na, no, COVID prevention. So basa-basa lang, no. Mo na makalimot maguta. So mo na before you enter, basaha gyud, ha. Then next, ato ang hand washing station is naa sa right side. So akong balikon, before you enter, make sure you wash your hands. And then ang ato ang thermal scanner available sa information area. Naara po na diha ang ato ang alcohol, automatic na siya. Dili pareha last time nga na-stop magsig pusil gani, no, masayo po pusil ang alcohol ba. So mana among gituyo nga automated na para paspas ang ato ang flowing ba, no? So after sa temperature na ay alcohol. Again, kung 37.5, ayaw na lang yung magsud. Uli na lang mo sa inyo, ha. Okay? And then mo na ato ang entrance ug exit sama sa kung gingon giniha. Always keep right. Kung padung ka sa sud, nasa right side ato ang entrance. Kung padung ka exit, na po na siya sa right side. Okay?
And then before you enter, make sure nga na mo'y face mask o face shield, no? Ay dili mo ka enter kung wala na siya. Stricto kay ito ang bantay diha sa may information area. Okay, kay ang ato ning gilikayan man good class, no? Kay maglikay lang ta ba basin mapicturan ta or natay bisita. Kay ang kani biyang TESDA usahay mo kuan ganis lang mo bisita gani sa site, no? Mag-inspection, matimingan, no, nga wa ta nag-observe, no, sa safety protocol. Mo na ay chance nga ma-cancel ang face to face. Okay, so padong gym, so basically kanang padong na ta mukaon. Basta akong balikon ha, ang canteen dili mo serve og lunch og snacks sa estudyante, kamo na ang magdala. So mo na keep right, no, na may mga signage diha para ma-remindan lang gid mo. Okay, so entrance then exit. Then sa tuang gym, no, amo na sa nang giandam class para ninyo. Although nakaanhin naman mo. So mo ni ang metabo, no. Ang sa gym, kung mukhaon na ganita, usara ato ang agianan for the entrance. Kanirang sa right side, kaning first nga stairs, no. So moro gina ang entrance. Dili pwede ara mo manaog ha. Agianan ra gina siya para proper nga to ang flowing sa entrance ug exit, no? Then naay mga signage diha asar pita ang exit, no? So diha, no? And then ang ato ang exit duha ni siya class, no? Naa dito, no? Kaning ika tawag ni ika duha ug ikatulo nga stairs. So naa diha ang ato ang exit. Dili pwede mo balik. Okay? Para ma-avoid nato ang close contact. Okay? Tuo na lang taning COVID. Muam say mawa kung tuo ta. Di ba? So, and then sa mga secret admirer diha, makita sa mo sa dining. Sa dining, tanawon inyo nakita, no, na yung mga nagapoy signage, no? Sticker diba? So ara ta pwede mo lingkod para ma-maintain natin distancing. Okay? Muna muna obserbahan sa no nga naay magsikit nga abot nga nung magsikit gyud, no? During lunch. So ato nang ilikay ha. I guess maora na siya, no? Any questions? Guys, any questions? Excuse me, sir. Yes, Dong. Ihimo akong host, sir. Okay, sir. Sir, no, sir. Look. Asan uusan? Guys, it's already 11:30. If you have questions, you can ask Sir Armand right now regarding the health protocols that we need to follow. If you notice that we have been repeating ourselves for several slides already, it's because we wanted you to be safe no matter what. So your health is always our priority here. And of course, we really wanted to appeal to you, to everyone, to really keep those, thank you, man, to really keep those information and every reminder that our speakers have given you today. I'm posting the attendance link, and it will generate automatically your certificates. You keep your certificates, guys, because we will be asking Sir Loki in the future that each student can upload his certificate virtually para it can be also a portfolio on your part, no? Kay mga apply mo sunod puhon sa inyong mga trabaho, pwede rin ang mga certificate ninyo ipakita. Even though these are digital certificates, we will sign them once you come here, or we can print it out for you, and then we can show it, no? You can show it as your portfolio. Importante na ha, kanang mga apply tapuhon yan at mga certificates that we have attended. Kanang ingani, mga back to basic seminars, COVID preventive measures, and so on. Napatay question ni Sir Armand. We have exceeded our time. Yeah, luoy na mo diha ron. Sir. Yes, yeah, kinsa na ipuliho.
Miranda, sir. Yes, Jay. Go ahead. About this sir ba, sa certificate of completion, sir ba? Kailangan pa i-print, sir, para adto sa site, sir? What do you mean by certificate of completion katong COVID-19 preventive? Yes, sir. Let me ask Sir Armand. Naka-print man siguro ta og katong mga certificates ninyo, guys. Sir Go, katubang regarding COVID. the certificate, pwede ra dili i-print, no? Kanang i-keep lang and then ipasa lang sa advisor, isend lang katong electronic copy. Okay. So the advisor is tasked to collect all certificates, digital certificates. Pwede ra i-keep sa cellphone, sir. Did that answer the question, Jay? Okay na, sir. Okay na, sir. Okay. Sir Charles. Yes, Sir Charles is here. Yes, recorded sa YouTube, sir, after ma-play ni Sir. Yes, Jure. Okay, sige. Sir, the schedule is already posted, sir. Not yet sa inyong group. Kay na ay changes kagahapon, mga twice na to nag-change. I think there was a clerical error lang. Tapos, once planado na o kanang mahapsay na tong Sir Flores, wala na yung mga minor typographical errors and clerical error. Keep posted na lang akong ibutang. Pero your advisors already issued the schedule sa F2F. So you can make kulitan yung advisor nga, sir, can you send us? Pwede na nakahatag na. Okay, sir. Thank you. Thank you, Jure. Ayo diha. Kaning COVID awareness, yes, pareha ni siya sa una, katong sa TESDA online program. Same. Clydel. So guys, katong nakahuman na og attendance, we're all good. You may leave. Yeah, salamat guys pag-attend. Sir. Sir, excuse me, sir. Yes, wait. Namoy mga amigo, karong Saturday ba, nami orientation sa courses at 9 o'clock via Zoom. Katong mga amigo ninyo nga gusto makibawon sa kurso iyang kwaon, na pay career fair. So all the department heads will be talking at length what are the courses here inside and what are the opportunities for you. So kung namoy mga amigo or you yourself would like to know more about your course, I will send you the link para ganahan mo attend. Anyways, we will also drop a link sa YouTube if you are interested, and you can also ask questions. But this event is actually exclusive lang jud tani sa katong incoming first year na to. But if you want to know more about your course, then you're welcome to join. Saturday, 9 o'clock, all department heads will be talking about the opportunities for engineering program asa padung mo po. Yes, Vic. Lester? Sir, excuse me, sir. Sir. Katong yes, Eric. Kuan sa una, sir, katong meeting sa COVID na delete ra ba nako akong kuan nato, sir, kanang paghuman nako fill up sa attendance na amtoy award madawat na delete nako pag is nako, sir. Kinahanglan ka to. Kung nakasubmit ka sa imong teacher, you check with your advisor. Nakasubmit ka sa imong advisor, you check with your advisor kung nadawat ba niya ang digital certificate mo. Otherwise, kung wala, you have to take it again with using another account. Ephraim? Sir, sa imong attendance, sir ba, there has error sa section, sir. Okay. It doesn't matter, EJ, kay kuan man na siya dong. Ang importante mo generate siya og certificate. Okay, Thank sir. you. No more? Yes, Andre. Wala, sir, napislit ra. Nag-practice ka. Sir, hello, sir. Good morning. Yes, Vic. Na-posted na ang schedule, sir? I should say, sir? Yeah. Advisor na mo ko sir? Kulitan, sir? Oo, kulitan lang advisor. Basig karong hapon na lang ako i-post, Vic, kay basig na yung mga changes gamay dong ba. Mas may mabutang na. Kay murag ang mga advisors ninyo, pagtanaw nila gahapon, dahil nakita nila ang mga sayop, like kanang 50% ba? Mura siya good typographical error, magud pero kung ninyo post it magud in public na, mas mudaghan magud ang inquiry, mas malangay ka ba. So, limpyo daan,
i-rectify na ng mga error, then once you posted, gamay na lang dyan ang questions. Eh sila may nakakita, di maganda makita si Sir Flores kadaghan. So, Dili yung maka-attendance, sir. ang attendance dan na nasa chat box dire. May error sa section, sir. Dili mo. Okay lang, importante mo generate siya sa imong certificate. Uy, kinsa man ang giihaw di oy. Yes, baboy. Ganiha man no karon baboy. Baboy na pod. Ganiha man no karon baboy na pod. Roast ko, sir. Oh yes, Joseph. Adrian. Andre, ga-practice na po ka og raise hand diha? Sir, pwede rin mo, sir. Pwede na. Thank you guys. Pwede na. Thank you, sir. Pwede na ma-out, sir, sa? Pwede na. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Salamat, sir. Welcome. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Welcome. Bye-bye, sir. Thank you. Kita tapuhon dire. Ay dagang kan goods. Sige, sir. Bye, sir. Mangayo niya, sir. Oh. Ang sudan. Sir, napadilata, sir. Goodbye, sir. 2 years ago pa na expire. Excuse me, sir. Ladi. Ang certificate of attendance, sir, ba? I-keep lang, sir, o i-advise, sir? We need to give it a keep lang kaso pangayuhan. Katong yung COVID preparation, COVID preventive, kaparida. Marago. Yung audio, na uban, naglutog kan o, naglutog ko. Out na ko, sir. Thank you, sir. Sige, thank you guys. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Goodbye, sir. Goodbye. Alright. Ako na i-leave ha. Wala na may pangutan ha. So I will end the session.